একটু আনমিউট করেন। হ্যাঁ, মিস তপু আনমিউট করেন তো। Okay. 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 Yeah. Now give a brief about yesterday's class to Mr. Rashidul because he was not there in our class yesterday. So still the time we wait for our other friends, let's give him a brief. Okay. Yes, ma'am. ম্যাম ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিলেন এটা যে আমরা প্রত্যেক উইকে একটা ইংলিশ মুভি দেখবো। ইংলিশ মুভি থেকে কি পয়েন্ট, আমার যে ভোকাবুলারি গুলা কি পয়েন্ট গুলো আছে ওইটা আমি নোটেট করব। ওইখানে নোটেট করে যদি আমি ওইটার ভোকাবুলারির সমস্যার সমাধান না করতে পারি, গুগল ট্রান্সলেশন নো, বাট ম্যামকে জানানো হবে, ম্যাম আমাদের ওই সমস্যাটা সলভ করবে। এবং আমরা একটা নিউজ পেপার একজনকে ফলো করব, নকল করা, জাস্ট নকল করা, এটা হয়েছে সরি ম্যাম ইংলিশটা ভুলে গেছি। মিমিক নকল মিমিক মিমিক মিমিং করব, যে উনি যেরকম স্পিকিং করতেছে ওনার মতো ট্রাই করব, যে আমি ওরকম করার চেষ্টা করব যাতে আমার উচ্চারণ গুলা সুন্দর হয়, ভোকাবুলারি গুলা শুদ্ধ উচ্চারণ হয়, এজ এ পারফেক্ট ইউজ করতে পারি যাতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা। দেন ফেস নিয়ে কিছু কথা বলেছিল যে ম্যাম প্রত্যেকদিন 2টা ফেস শিখাবে বা পড়তে বলছে আমাদের। রাইট। আর হচ্ছে আমাকে আজকে সবাই আমাকে একটা সামারি দিবে। টেড টক দেখতে বলেছে। মিস তপু did you ম্যাম watch? ম্যাম No? নো ওয়াইস am night duty, start now 8 p.m. ma'am. Okay, so I hope in the next class because our next class is Yes next ma'am. week. Yes ma'am. Okay, okay, okay. And I can see Miss Karnes. Did you do your assignment? আচ্ছা মিস্টার রশিদুল আপনি একটু শুনেন সবার কথা, হ্যাঁ বুঝে যাবেন যে কি হয়েছিল আসলে। Okay? Hello, ma'am. Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম, how are you? Fine, and you? I'm fine too. Okay, so did you try to watch any TED Talk? বাংলায় বলি ম্যাম। হুম, আজকে সারাদিন আমি টিকটক অন শুনতে পাচ্ছি না, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? দেখার ট্রাই করছি, দেখছি অবশ্য, কিন্তু আমি মানে সেরকম। হ্যালো একটু হ্যালো ইন্টারনেট, হ্যাঁ নেটওয়ার্ক মনে ডিস্টার্ব করছে। হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, আমি দেখছিলাম আজকে সারাদিন, মানে যখনই সময় পাই হুম, তারপর দেখছিলাম, কিন্তু মানে সবগুলো আর নিউজ গুলো দেখছিলাম, এরপর একটা মুভি দেখারও। আচ্ছা মিস ক্যান্ডিস, আমি তাহলে কি বলেছিলাম যে সবকিছু দেখার দরকার নেই, আপনি যতটুকু দেখেছেন সেটা মেন, সেটা হতে পারে 1 মিনিট 30 সেকেন্ড, কিন্তু সেই 30 সেকেন্ডটা যেন আপনি বুঝে বুঝে করেন। ওই 30 সেকেন্ডে আপনি দরকার হয় আবার যেটা বলছে শুনে শুনে লিখবেন, শুনে শুনে লিখবেন, সেটার পরে ওই যে মানুষটা সামনে দাঁড়িয়ে যে কথা বলছিল সেটার মতন হতে চেষ্টা করবেন। হুম, কিন্তু ট্রাই করেছেন, এটা শুনে মানে আমার ওই অনেক যে ভালো লাগলো। ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, হ্যাঁ, কিছু কিছু লিখেও রাখছি, কালকে তো আমি ভালো করে পারি নাই বলতে, ওকে, তো গুড এগুলো জব, আমি আজকে সারাদিন আর কি ট্রাই করছি। ভেরি গুড। আই লাভ পিপল হু ট্রাইস। একদম পারফেক্ট হতে হবে সেটা কিন্তু কথা না, ইউ ট্রাইড, যে আজকে সারাদিন আপনি যখনই টাইম পেয়েছেন কিছু একটা করেছেন, সেটাই মেন, এই চেষ্টাটা থাকতে হবে ফর দ্য নেক্সট ফিউ মান্থস। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ মিস কার্নিস। ওকে মিস ফারজিয়া জামান, আই থিংক ইউ আর নট দেয়ার ইন দ্য ক্লাস yesterday, were you? Yes. Can I see you? Can you turn on your camera? And also Mr. Adib and Mr. Tanzimul Haq. আচ্ছা সবাই একটু ক্যামেরাটা অন করেন। Ma'am, Okay. I take a time for me. Yes, ma'am.
Okay, welcome back to class. Okay, hello, Miss Farzia Zaman. So yesterday you were not there in my class, right? Yes. Okay, so today is your first class, and আদিব, আচ্ছা আদিব নামে যে আছে আপনি কি স্টুডেন্ট? ওয়ালাইকুম আসসালাম, একটু আনমিউট করেন। সালাম আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ক্যান আই আমার হ্যাভ ইউর নেম? নামটা চেঞ্জ করা হয়নি, এখানে আদিব হচ্ছে আমার ছেলের নাম, আমার নাম হবে আচ্ছা, আপনার নাম? চেঞ্জ করে নিব। আমার নাম মুমিনা সুলতানা। মুমিনা সুলতানা। ওকে, ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস। আই থিংক আপনি কালকে ছিলেন না, রাইট? হ্যাঁ, আমি ছিলাম না। Okay. So, যেহেতু ছিলেন না, I'll just introduce myself very quickly. My name is Ashika Yeasmin. You can call me Ashika Miss. So, কালকে আমরা যেগুলো করেছিলাম সেটা জাস্ট বেসিক একটা ইন্ট্রোডাকশন, সবাই সবাইকে জেনেছে, সবার স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস, রাইট? স্ট্রেংথ বলতে কি বোঝায়, সেটা হচ্ছে স্ট্রং পয়েন্ট গুলা, যে জিনিসগুলোতে আমি খুবই ভালো, তিনটা জিনিস, অ্যান্ড আদার থ্রি থিংস ইজ অ্যাবাউট ইউর উইকনেস। তো সবাই সবার উইকনেস এর ব্যাপারে বলেছিল, তো সেটা রেকর্ডেড ক্লাস আপনি সুন পেয়ে যাবেন, তো তখন দেখে নিন সেটা, ঠিক আছে? তাহলে আই ওকে। থিঙ্ক আমাদের অনেকেই এসে গেছে, আই ক্যান স্টার্ট দ্য ক্লাস। আচ্ছা, যারা যারা এখনো ক্যামেরা অন করেনি, তো কাইন্ডলি একটু অন করে নেবেন। মিস্টার আব্দুল কালাম আজাদ। Okay, Mr. Tanzimul Haq and Mr. Abdul Kalam Azad, turn on your camera, and also Farzia Zaman. ঠিক আছে, যদি ক্যামেরা অন না করেন তাহলে আমি ক্লাস স্টার্ট করতে পারবো না। Okay, so let's see. Okay, তাহলে হচ্ছে মিস্টার আব্দুল কালাম আজাদ। Oh, okay, ma'am, okay, no problem. And Mr. Tanzimul Haq, I hope you're ready now. Okay, hello, Miss Tisha. Welcome to the class. Okay, তাহলে আজকে আমরা একটু ক্লাসের দিকে চলে যাই এখন। Okay, you all can see my screen. সবাই স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছে? Yes, ma'am. Yes. Okay, Miss Momina, can you see the screen? Yes. Yes, okay. How about others? Mr. Rashidul, can you see the screen? Okay. আচ্ছা, কালকে আমরা এখানে স্টপ করেছি, সো মাইন্ড ম্যাপিংটা আমরা আজকে শিখবো একটু ভালো করে। হ্যাঁ, মাইন্ড ম্যাপিং হচ্ছে কি? মাইন্ড ম্যাপিং ইজ অল অ্যাবাউট being able to organize your idea। কারণ কি হয়, আমাদেরকে যখন যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে দেওয়া হয়, আমরা কিন্তু পারি না অনেক সময় যে আচ্ছা এরপরে কি বলবো, এটা নিয়ে আর কি বলার আছে, এরকম হয়ে যায়, কারণ আমাদের আইডিয়া আসে না। তো সেই টাইমে মাইন্ড ম্যাপিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো এই ওয়ার্ডটা রেখে রাখেন, কারণ আমরা সব সময় এখন মাইন্ড ম্যাপিং নিয়ে কাজ করব। ইটস কল্ড মাইন্ড ম্যাপিং। মাইন্ড মানে কি? আওয়ার ব্রেন, রাইট? ম্যাপিং, ম্যাপিং বলতে কোনো একটা আইডিয়া থেকে আরেকটা আইডিয়া, ওই আইডিয়া থেকে আরেকটা আইডিয়া লিঙ্ক করাটাকে আমরা ম্যাপিং বলি। এখন সেটা গুছায় আমাদের যেন বলতে পারি, সেটার জন্য আমাদেরকে ফার্স্টে মাইন্ড ম্যাপিংটা করতে হবে। ওকে, তো সবাই তো বুঝতেছেন না? এন্ড অলসো ইফ ইউ হ্যাভ ডিফিকাল্টি ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মি, আমাকে একটু চ্যাটে বলে দিবেন, না তো আমাকে জানিয়ে দিবেন। ক্লিয়ার? ওকে, and next is, আচ্ছা, সো মাইন্ড ম্যাপিং করতে গেলে কিছু কোয়েশ্চেন আমাদেরকে জানতে হবে। ওকে, মিস তিশা, ক্যান ইউ টার্ন অন ইউর ক্যামেরা? ওকে, সো ফার্স্ট যেটা, সেটা হচ্ছে 4 W's আমাদেরকে জানতেই হবে।
4Ws, এটার হ্যাক হচ্ছে এটা 4Ws প্লাস 1H, এটা লিখে রাখেন, মাইন্ড ম্যাপিং করতে গেলে এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট। 4W প্লাস 1H, আচ্ছা এটা না দিলেও হবে S টা। 4W প্লাস 1H, এখন 4W মানে কি, এই চারটা W জানতে হবে। ফার্স্ট ইজ what, সেকেন্ড ইজ where, What? where, who, when, Who? why, Where? আর এই যে চারটা W আর আরেকটা হচ্ছে 1H, এই একটা H আমাদেরকে জানতে হবে। Why? সো সো এই কোয়েশ্চেন গুলো আমাদের মাইন্ডে মুখস্থ থাকা লাগবে, যে যখনই আমাকে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলা লাগবে, এই কোয়েশ্চেন গুলো যেন আমার মাইন্ডে থাকে। সো হোয়াট আর দে? হোয়াট, হু, ওয়্যার, ওয়াই, ওয়েন, আর হচ্ছে এইচটা কি, হাউ। ঠিক আছে, সো এই কোয়েশ্চেন গুলো একটু লিখে রাখেন সবাই। সো কি কি কোয়েশ্চেন আমাদের মনে রাখতে হবে? হোয়াট আর দ্য 4Ws? হোয়াট, হু, What, What, ওয়াই, where, when, where, why, can, হুম, when. when, yeah, why, হুম, one, how. who, what, where, when, why। হুটা মাঝে মাঝে নাও ইউজ হতে পারে, অ্যাটলিস্ট 5 বলতে পারি আমরা What? সেটাকে, Hmm. রাইট? হ্যাঁ, 5W বলতে পারি। হু, হোয়াট, ওয়্যার, ওয়েন, ওয়াই এন্ড হাউ। তাহলে এই কোয়েশ্চেন গুলো How? খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি বুঝাবো কিভাবে এটা আমরা ইউজ করবো যে কোনো টপিক হলে। ঠিক আছে, এইটুকু বুঝতে পেরেছেন কি কি কোয়েশ্চেন আমাদের মনে রাখতে হবে? মিস মমিনা, ক্যান ইউ টেল মি? Who, what, where, ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি? when, হোয়াট। why, হ্যাঁ, how. What? Where? হোয়াট, ওয়েন, ওয়্যার, ওয়াই এন্ড হাউ। ঠিক আছে, ম্যাম এই কোয়েশ্চেন এখানে কোনো সিকোয়েন্স আছে? না, না, তবে না, তেমন কোনো সিকোয়েন্স নেই, কিন্তু ওয়াটটা আগে বলবেন। হোয়াট, এই হোয়াট বা হু এটা বলবেন। হয়তো বা কোনো একটা মানুষ নিয়ে বললো তখন হু বলবেন, হু বা হোয়াট এটা আছে, আর গুলা কোনো সিকোয়েন্স নাই। হ্যাঁ, কিন্তু হাউটা লাস্টে দিলে বেটার। এই হোয়াট বা হু আর হাউ লাস্টে, আর বাকিগুলোর কোনো সিকোয়েন্স নাই। তো এটা কি হবে? ফার্স্ট আমরা দেখবো হোয়াট বা হু। হোয়াট করবেন যদি কোনো জিনিস নিয়ে বলতে বলা হয়, হোয়াট ফর থিংস। হোয়াট কখন বলবো আমরা? থিংস এর জন্য। হু কখন বলবো? পার্সন। পার্সন মানে কি, কে বলতে পারবে আমাকে? পুরুষ। ব্যক্তি। Person মানে ব্যক্তি। মেয়ে হতে পারে, ছেলে হতে পারে। Personal ব্যক্তি। হোয়াট আর হু, তারপরে হচ্ছে হোয়াট, হু, তারপর হচ্ছে আমাদের আসতেছে ওয়েন, ওয়্যার। এটা ম্যাটার করে না, আপনি ওয়েন দিতে পারেন, ওয়েন, ওয়্যার, ওয়াই। হ্যাঁ, এই তিনটা When? আপনি যেভাবে চান সেভাবে করতে পারেন। এন্ড লাস্ট কোয়েশ্চেন উইল বি হাউ, এইভাবে। সো এনি টপিক পিপল গিভস ইউ, আপনি মাইন্ড ম্যাপিং করতে গেলে ইউ নিড দোজ কোয়েশ্চেন্স। ঠিক আছে, ওকে। সো এটা নোটেড অলরেডি, সবাই নোট করেছে এটা? ওকে, হ্যালো Yes. মিস জানভি, Yes. I can see you there. Okay, Hello, so miss. we were talking about mind mapping. Mind mapping, Okay. we will make sure that we know those 5W and 1H. This is the hack in talking about anything, no matter what Okay. topic is given to you. যে কোনো topic আপনাকে দেওয়া হলে, these are the question you need to keep in mind. Means Okay. because what happens is when you're asked to speak for 1 minute, 2 minutes, sometimes you don't know what to speak about. আমি কি নিয়ে কথা বলবো, মানে আমি বুঝি না, জাস্ট আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো এটাই, আর কি বলবো। So we always face this, right? So Okay, because yeah. of that, you need to think backwards. Remember, I said this yesterday, যে in order to do good in English, you need to think backwards. You need to think like a teacher. What question will be asked to me? তো ওই কোয়েশ্চেন অনুযায়ী আমার নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে। So those are the questions. Okay, miss. So it's what, so it could be what or who. So if suppose the topic is Miss Karnis Samira, so that time I will answer who is Karnis Samira. But if the topic was mobile, then that is a thing, so I'll answer what, not who, because mobile cannot be who, right? So what for things and who for person. And then Person. when, where, why, we will answer this question, and last will be how. This is clear to you all? Who is clear? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So now I'll give you an example. Okay. So সবাই এটা নোট ডাউন করেছে না? Noted? Yes, Okay. ma'am. Yes, miss. Yes, yes. Okay. Okay. Now I will
get to our screen. Okay, then let's go to. Okay, so okay, now you can see the mind mapping. So I'll continue explaining about the mind mapping. Mind mapping is very important. No matter what age you are, it will always help you in order to get better in speaking. Mind mapping. So mind mapping আমরা এইগুলা question দিয়ে করব. So right now, for example, your topic is pen. Your topic is pen. Okay, let's say your topic is pen. And in this pen, I want to have a lot of information about it. Okay, I'm gonna write it better. This is very bad writing. Okay, never mind. Pen. If your topic is pen, then how will I generate information? So what were the question? Who can tell me what is the first question? First question. What is the first question? What is pen? this? What? What is right? this? What is the What- first question? So I What need is to answer this? what, right? So what is the first question? So my mind mapping would be like this. Whatever is in front of you, যে পেজটা আছে আপনার সামনে, you'll put an arrow like this. And arrowটা দেওয়ার পরে what is pen? এখন আমি বলবো কি এই ওয়ার্ডটাই আমরা যেন আনসার করতে পারি, এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ফোকাস। সো whatever you have in front of you, মাঝখানে একটা পেন লিখবেন, কারণ আমি টপিক আছে কি দিলাম, পেন। ইট ক্যান বি এনিথিং, আপনার আশেপাশে যে কোনো টপিক দিয়ে কিন্তু আমি দিব, কারণ when we are first learning কখনো আমি একদম হিউজ একটা টপিক দিব না। It will start from something very small, something that we use every day. So the topic is pen. তারপরে আমরা সেটা একটা মাঝখানে গোল করে উইল পয়েন্টেড। এখন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আমাদের আনসার করতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট। যেহেতু এটা একটা জিনিস, we will not use who, we will use what. Okay, so what is a pen? Pen is a material. Wait, let me decrease the size. সবাই কিন্তু এটা করবে, আমি যখন করছি তখন সবাই খাতায় করবে এটা, কারণ আমি টপিক দিব। What is a pen? Pen is a material which is used to write. Okay, simply. So a pen is a material which is used to write. What is pen? So এটা ক্লিয়ার সবার জন্য? আমি স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু বলে দিচ্ছি। So what is the first thing? What এর আনসারটা আমরা করব। Got it? তার কোনো কোয়েশ্চেন what নিয়ে? No? আচ্ছা, তাহলে নেক্সট, what is the next question? I want Miss Momina to answer. What এর পরে কি কোয়েশ্চেন আসে? What পরে আসবে? Where we use this pen? Where? Yes, where বলতে Where পারেন। we use this pen? রাইট, সো কোয়েশ্চেন, মেইন কোয়েশ্চেনটা কি? ওয়্যার। সো আমরা মেইনটা Where? এখন আবার লিখবো এখানে ওয়্যার। ওকে, তো এখন আমাদের অটোমেটিকলি আমরা আনসার পাচ্ছি। আমরা কেন কথা বলতে পারি না, কারণ আমরা কোয়েশ্চেনটা বুঝি না, যাচ্ছ আমি কি বলবো, তখন আমরা উই গেট স্টাক। সো এখন যেহেতু আমরা কোয়েশ্চেন গুলো জানি, উই ক্যান টক অ্যাবাউট এনিথিং, রাইট? সো ওয়্যার। Yes. এখন আমরা পেন, ওয়্যার এর সাথে পেনের কি কানেকশন? পেন কোথায়? ওয়্যার মিন্স কোথায়। পেন আমরা কোথায় ইউজ করি? হু ক্যান টেল মি, কোথায় কোথায় ইউজ করি পেন আমরা? পেন আমরা We use স্টাডি this pen পারপাস for writing. Writing Yes, for writing. হ্যাঁ, we use for writing. আর কোথায় কোথায়? In where? In school, right? In school, college, university, office, right? University, office, and where else? Court. And also, where else do we use pen? Teacher, right? library Where do we use it? In library Yes, you can talk about it. Where? So এটাই আমাদের একটা পয়েন্ট এসে গেল। আমরা ফার্স্টে what নিয়ে বললাম, তারপর নেক্সট আসলো কি? Where. So for writing in school, college, university, office, court, library. And তো for writing on paper বলতে পারি যে আসলে কোথায় লিখি, মেইন কথা তো হচ্ছে আমরা পেপারের মধ্যে লিখি। So we can connect this idea. এটাতে আমরা একটা আইডিয়া পেলাম। এটার সাথে for writing in column on a কিসে কিসে আমরা লিখতে পারি বলেন তো? পেপার paper আর কোথায় লিখতে পারি? notebook Notebook, diary book, right?
So এটা হয়ে গেল, or we can also write in magazine sometimes. Right, so these are the basic. তো এই একটা আইডিয়া থেকে কিন্তু আরেকটা পরে where, আমরা where এর আনসার করে ফেলছি। where মানে কোথায়, কোথায় লিখছি আমরা? for writing in school, college, university, office, board, library and etc. etc. হ্যাঁ, তো and etc বলবো। what is etc? who can tell me what is etc? etc কি? ইত্যাদি। ইত্যাদি। হ্যাঁ, আরেকটা ইংলিশে একটা ফান করে সবাই বলে যে ইটিসি অর্থ হচ্ছে এন্ড অফ থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ, এন্ড অফ থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি মানে আমি আর ভাবতে পারছি না, রাইট? তো এটাকে মজা করে সবাই বলে ইটিসি মিন্স এন্ড, ই ফর এন্ড অফ থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি। এই জন্য আর মানুষ আর দেয় না যে আচ্ছা এতটুকু আমি পারি, সেজন্য এন্ড অফ থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি। কিন্তু এটা দিলে কিন্তু ওই ইত্যাদি বোঝায়। থ্যাংক ইউ মিস মুমিনা। ক্যাপাসিটি, ওকে। সো এটাই হচ্ছে মেইন কথা। এখন আমরা ওয়্যারটা আনসার করে ফেলছি। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন? আই ওয়ান্ট সামওয়ান এলস টু আনসার। মিস্টার রশিদুল, Why? ওয়াই? Ma'am, I could not watch because my net connection is very problem, doing very much problem Oh, okay. because I am from countryside. It's okay. Just keep trying. Inshallah, you will get a better internet soon. Okay, so আমরা এতটুকু হচ্ছে ওয়ার্ডটা বলেছি, এটুকু দেখেছেন আপনি? ওয়ার্ডটা কিভাবে করলাম? No, ma'am, I could not No? watch. Okay, Mr. Tanzimul Haq, can you explain Mr. Rashidul? Hello? Sorry, ma'am. Please say. Sorry. Yes, I said explain him what I taught in class. No. I am not hearing here because I. Because you? I came from washroom. Sorry. Okay, same class. And who else? Mr. Hanan Shikdar. George, camera on করবেন। হ্যালো, আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, miss. Trust. Okay. Yes. I heard you, Okay, but well, I can't see you. you can't see me. I think it's because of your internet connection. Okay, who wants to volunteer to explain Mr. Rashidul? Ma'am, Yes, I can. Okay, I Ms. can Janvi, volunteer. explain Mr. Rashidul, what did we do so far? Okay. First of all, what, where, on, and then we can use when. No, first explain him what or where দিয়ে আমরা কি কি করেছি। এই যে এই জিনিসটা আমরা কি করেছি, এটা কি করেছি, explain him that. Okay. When we pick something or something, some product or something, then we have to. There is a question. First of all, what, and what is this? So we have to explain what this material or how we use it. Yeah, this is what. Am I right, miss? Yes. What? Okay. What? And then the question comes where this pen where we can use this pen or where we can use this subject or Right. this thing. For example, we are using pen like in paper, notebook, diary, book or magazine, and also we are it's needed for school, college, and university office or etc. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস জানভি। তো মিস্টার রাশিদুল উনি যেটা বললো, আমরা যেটা শিখেছি, যে কোনো টপিক থাকলে আমি কি বলেছি, কিছু কোয়েশ্চেন আমাদের একদম মাইন্ডে থাকতে হবে, রাইট? সো দ্যাট যে কোনো টপিক দিলে আমরা যেন বলতে পারি। এখন ধরেন আমি বললাম যে আমাকে পেন নিয়ে বলেন, তো আপনার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি থাকবে? হোয়াট। এখন হোয়াট ইজ পেন, আপনি কিন্তু নিজে কোয়েশ্চেনটা রেডি করছেন যাতে করে আপনি আনসারটা দিতে পারেন। তখন আপনি আপনার সামনের মানুষকে হোয়াট ইজ পেন বলবেন না, আপনি আনসারটা বলবেন, কিন্তু আপনি কোয়েশ্চেনটা মনে মনে জানেন। সো দ্যাটস দ্য ট্রিক। সো তখন কি বলেন? আ ম্যাটেরিয়াল হুইচ ইজ ইউজ টু রাইট, একটা জিনিস যেটাতে আমরা লেখি, রাইট? আর হচ্ছে আমরা ওয়্যার এর আনসার করব, তারপর ওয়াটটা হয়ে যাওয়ার পরে ওয়্যার। সো ফর রাইটিং আমরা কোথায় ইউজ করি? ইন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অফিস, কোর্ট, লাইব্রেরি এন্ড এটসেট্রা।
ঠিক আছে? আর সেটা অ্যাকচুয়ালি বেসিকলি হয় কোন জায়গায়, কিসের মধ্যে লিখি আমরা? পেপার, নোটবুক, ডায়েরি, বুকস, ম্যাগাজিন, রাইট? Magazine. এটা আমরা একটু লিখে নিলাম বলার সময়। ওয়্যার এর পরে হোয়াটস দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন? কার্নিস When. When, When. why, where? when, right? when দিয়ে আমরা কি বলতে পারি বলেন তো? কখন আমরা পেন ইউজ করি বা কখন কখন? When does we use a pen? কখন? when do we use a pen? when do we When we use write a something. When we yes write when we something. need to write something, right? We Yes. use pen when we need to write something. Yeah, something. এই তো হয়ে গেল when দিয়ে। এইভাবে করে কিন্তু আমরা এই দেখেন আমরা কিন্তু এখানে মাইন্ড ম্যাপিং করছি। মাইন্ড ম্যাপিং হচ্ছে ওটা একটা বাবলের মধ্যে আরেকটা বাবল, এইভাবে করে কিন্তু আমাদের ব্রেনটা কাজ করে। এই জিনিসটা আমরা খাতার মধ্যে নিব যাতে করে ওটা নিয়ে একটু কনফিডেন্স পাই প্রথমে কথা বলার জন্য। when হয়ে গেল, তারপর what, where, when, তারপর নেক্সট কোশ্চেন কি? Why, ma'am? Can we Why? use why? এখন why এর সাথে আমার টপিকের রিলেশনটা কি এটা আমার নিজে বের করতে হবে। why is pen useful? পেন কেন ইউজফুল? অথবা এটা নিজের মতন করে আপনার কোয়েশ্চেন বানায় নেবেন। পেন কেন ইউজফুল অথবা আমরা পেন কেন ইউজ করি? আমরা বলতে পারি এখন পেনের সময় আমরা কেন পেন ইউজ করতে পারি, এটা হতে পারে We use a pen? yes why we use a pen অথবা why is pen important, Voice. right? yeah Why because is pen useful? রাইট। সো এটা যে কোনো কিছু ওয়াই দিয়ে আমরা বুঝাচ্ছি তখন আমরা কি করতে পারি? পেন ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমার কোশ্চেন ধরেন ওয়াই ইজ পেন ইম্পর্টেন্ট? পেন ইজ ইম্পর্টেন্ট Pen is in because for important writing. because it has ink of different colors such as black, Blue, red. blue, red, green, right? Such as very simple because it has ink of different colors. So that is why when we write something It is it is visible to the eyes. Clear? Pen is important because it has ink of different colors such as black, blue, red, green. So that is why when we write something, it is visible to the eyes. Pen হচ্ছে অনেক জরুরি কারণ এটা হচ্ছে অনেকগুলো কালার্স আসে such as black, blue, red, green. So সেই জন্য যখন আমরা কিছু লিখি তখন কিন্তু আমাদের চোখে ওটা ভিজিবল। যদি আমরা পেন দিয়ে না রাখতাম তাহলে কিন্তু আমাদের কিছুই থাকতো না ওরকম পড়ার জন্য, রাইট? এটা কিন্তু আমি এক্সপ্লেন করে দিলাম পেনের ব্যাপারে। পেনের ব্যাপারে যে আমার একদিন কথা বলতে হবে এটাও আমরা কখনো ভাবি নাই, কিন্তু যেহেতু আমাদের মাইন্ড ম্যাপিং আছে সেজন্য আমরা যে কোনো ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে পারবো, রাইট? এটাই হচ্ছে মেইন ট্রিক। এটা যখন আপনি অনেক প্র্যাকটিস করবেন আপনার আশেপাশে যা আছে সবসময় লেখে করতে হবে না, জাস্ট মাইন্ডে দেখবেন। ধরেন আপনি ফর এক্সাম্পল মিস তপু এখন ডিউটিতে আছে, তো ওনার কাছে পেশেন্ট আছে, চলো হু ইজ আ পেশেন্ট, তারপর উনি করতে পারবো ওয়ার ইজ দ্য পেশেন্ট, when is the operation gonna be done, তাই না? why it has to be done। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু উনি নিজে নিজে ভেবে ভেবে করবে। সো মেইন কথা মানে কথা বলতে হলে আপনার কিন্তু মাইন্ডটাকে এক্সারসাইজ করতে হবে। সো যখন আমরা প্রতিদিন এক্সারসাইজ করবো তখন দেখবেন আপনার আইডিয়া আসবেই, কারণ তখন আপনি কোয়েশ্চেনটা জানেন। দ্যাট ইজ দ্য সিক্রেট স্ট্র্যাটেজি টু এভরিথিং, রাইট? সো পেন আমরা যখন হোয়াট, ওয়েন, ওয়্যার, এখন লাস্ট কি কোয়েশ্চেন বাকি? হু ক্যান টেল মি? Which, ma'am, which? হুইচ How? বলতে পারেন, হুইচ, কিন্তু এই জায়গাটাতে আমরা হোয়াট এর মধ্যে ওটা বলে ফেলছি, তাই না? আর আচ্ছা। হতে পারে যে আই পার্সোনালি হুইচ পেন ডু ইউ ইউজ, আমি বলতে পারি আই পার্সোনালি ইউজ পাইলট পেন, তখন আপনি নিজে নিজে অনেক কোয়েশ্চেন বানাতে পারবেন। which pen is my favorite? My favorite pen is pilot pen because it is very comfortable to use, তখন আমি ওটাও দিতে পারছি। কিন্তু যেহেতু এখন বেসিক করতেছি আমরা, আগে সিম্পল কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে করব। ওকে মিস্টার তানজিমুল, কিন্তু আপনি যদি কমফোর্টেবল অলরেডি হয়ে যান ওটাও ইউজ করতে পারেন। সো হাউ নেক্সট লাস্ট কোয়েশ্চেন ইজ হাউ ডু উই ইউজ ইট? হু ক্যান টেল মি? একটু এক্সপ্লেন করেন তো কিভাবে আমরা পেন ইউজ করি। Ma'am, may I ইয়েস শিওর। may I talk? We use a pen by
when we write and by using our hand and we write by it on a paper. আচ্ছা আমি এটা হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য ট্রাই। আমরা কি বলবো? উই ইউজ হাউ এর মিনিংটা কি কিভাবে? উই ইউজ আ পেন বাই গ্রিপিং। গ্রিপিং মানে এই যে আমরা যে ধরছি না কলমটা এভাবে করে, এটাই গ্রিপ। গ্রিপ গ্রিপিং কোনো কিছু এভাবে ধরাকে কি বলে? গ্রিপ গ্রিপিং। এই যে এটা একটা ভোকাবুলারি, যারা স্মার্ট তারা কি করবে, যে শব্দগুলো যে ক্লাসে শিখছে সেটা কিন্তু লিখে ফেলবে। So I hope you're attentive when I'm talking about it. ঠিক আছে? Okay, next. We use a pen by gripping it with our key. With our hand or finger. Yes, with our fingers. Right? With our fingers. So we use a pen by gripping it with our fingers by pointing it on a paper or ডায়েরি, এনিথিং, পেপার অর ডায়েরি, নিজের উপর, এটা নিজের ডেফিনিশনের উপর। ওকে, তো এটাকে আমি বোঝাতে পেরেছি যে কি কি কোয়েশ্চেন আমরা ইউজ করছি, হোয়াট, ওয়াই, ওয়েন, ওয়্যার, হাউ। এগুলো যদি আনসার করতে পারি একটা জিনিসকে আমরা অনেক কিছু বলতে পারবো, রাইট? সো আমি চাচ্ছি হচ্ছে সবাই যে কোনো একটা টপিক, যেরকম মিস তপু কিন্তু একটা পেশেন্ট নিয়ে কথা বলতে পারে, হসপিটাল নিয়ে কথা বলে, যে জিনিসটা আপনি কমফোর্টেবল সেই টপিকটা নিয়ে আমি চাচ্ছি আপনারা এটা একটা হোমওয়ার্ক করে রাখবেন। ঠিক আছে? হোমওয়ার্ক করে রাখবেন, আমি নেক্সট ক্লাসে আস্ক করবো ফর শিওর, যেটা নেক্সট উইক, কিন্তু যা মানে যে করবে না ইটস গোনা বি ইওর লস। ওকে, সো why, what, how এগুলো দিয়ে এইগুলা দিয়ে তো আমাকে জাস্ট তখন কিন্তু আমাকে কোয়েশ্চেনটা বলবেন না, জাস্ট আমাকে আনসার গুলো বলবেন। যে Okay. যেরকম আমি এই পেন দিয়ে বললাম যে পেন ইজ আ ম্যাটেরিয়াল উইচ ইজ ইউজ টু রাইট in school, college, university, office, court, library, and etc. It could be in paper, notebook, diary, book, or magazine. Pen is important because it has ink of different colors such as black, blue, red, green. So that is why when we write something, it is visible to the eyes. Okay? Okay, and next হচ্ছে clear তো সবার জন্য? Any question? আমি এখন আমার স্লাইডে ফেরত যাব। Any question on this? No, miss. Okay. এখন let's মিস get back এখানে to the বল। মিস Hello. এখানে হোয়াট, হোয়ার, ওয়েন, হোয়াই and how I can find 5 question. 5 question. I think I skip another one, which is this. ও দাঁড়ান, কোনটা বাদ পড়ছে আপনার? হোয়াট, What, বাট where, হু। এখন when, 5 হচ্ছে why. কি হু, another one is who, বাট হু আমরা সবসময় করতে পারবো না, পেন তো একটা মানুষ না, রাইট? উই ক্যান সে হু, তো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য থিংস দ্যাট ইজ গিভেন টু ইউ। এটা হবে হোয়াট অথবা হু। এখন মানুষকে তো আমরা হোয়াট দিয়ে করতে পারবো না, রাইট? এখন যদি আমি বলি মিস মিস জাহ্নবীকে নিয়ে, হু ইজ মিস জাহ্নবী, উই ক্যানট সে হোয়াট ইজ মিস জাহ্নবী। হোয়াট শুধু জিনিসের জন্য বলতে পারি আমরা, রাইট? সো ইটস either what or Who. clear? Yes. Yeah. Okay. এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবেন। Okay, next let's get to the next part. To what? আচ্ছা, 30 common sentences যেটা আমরা এভরিডে ইউজে করতে পারি। হ্যাঁ, এরকম ছোট ছোট জিনিস। রিমেম্বার কালকে আমি একটা জিনিস বলেছিলাম যে rather than learning one single word, আমরা চেষ্টা করবো যেন আমরা কিছু এক্সপ্রেশন কমন সেন্টেন্স গুলোই শিখে ফেলি। এটা এমন ভাবে মেমোরাইজ করবো না, বাট উই উইল ইউজ ইট। ফর এক্সাম্পল, can't complain, অভিযোগের কিছু নেই। যেরকম হাউ ইজ ইউর লাইফ, আপনার জীবন কেমন যাচ্ছে, ইউ সে can't complain। এত কিছু এক্সপ্লেন করেছে, ইউ ক্যান জাস্ট সে can't complain, আলহামদুলিল্লাহ, রাইট? And that's a great job. That's a great job. For example, someone scored high marks in the class. Then you have to say that's a great job. It's very kind of you. So, for example, কেউ একজন কিছু করে দিল আপনাকে, থ্যাংক ইউর জায়গায় আপনি আরেকটু অ্যাডভান্স হতে গেলে কি বলবেন? It's very kind of you. এটা আমি চাচ্ছি আপনি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করবেন। আমি কখনোই মেমোরাইজিং কে সাপোর্ট করি না। সো জাস্ট ট্রাই টু ইউজ ইট ইন ইউর ডেইলি লাইফ। তো সবাই একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন।
ওকে, আমি একবার এক্সপ্লেন করে দিব, তারপর আই মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। নো ওয়ারিজ। ফর এক্সাম্পল, কেউ আপনাকে থ্যাংক ইউ দিল, বারবার ওয়েলকাম দেওয়াটা খুবই কমন হয়ে যায়, রাইট? ইনস্টেড অফ সেইং ওয়েলকাম, ইউ ক্যান সে নো ওয়ারিজ। সো ইউ ক্যান সে নো ওয়ারিজ। And then what's going on? আর ধরেন হচ্ছে ক্লাসে কি হচ্ছে, সো তো আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন মি হোয়াটস গোয়িং অন ইন দ্য ক্লাস? হোয়াটস গোয়িং অন হচ্ছেটা কি? অথবা ধরেন আমি অ্যাজ এ টিচার, আপনারা অনেক কথা বলছেন, আমি বলবো হোয়াটস গোয়িং অন ইন দ্য ক্লাস। এটা অনেক ভাবে হতে পারে, একটা এক্সপ্রেশন আপনার অ্যাটিটিউডের উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে যে আপনি কি মিন করছেন, তাই না? হচ্ছেটা কি, হোয়াটস গোয়িং অন। এখন এটা দুই ভাবে হতে পারে, যে আপনি এখানে কি হচ্ছে কি আপনি রেগে বলতে পারেন, আবার আরেক জায়গায় হতে পারে আসলে হচ্ছেটা কি আপনি জানতে চান। সো হোয়াটস গোয়িং Yeah. অন। আই ডিডন্ট ক্যাচ ইট। ফর এক্সাম্পল, কেউ কিছু বুঝলো না ক্লাসে, তখন আমাকে বলবে, মিস আই ডিডন্ট ক্যাচ দিস স্লাইড। তার মানে এটা মানে কিন্তু আমি ধরা ক্যাচ এন্ড ক্যাচ খেলতেছি না, বাট ইট ডাজ জাস্ট মিনস যে আমি এটা বুঝি নাই। এই ক্যাচটার মিনিং হচ্ছে বুঝা। আই ডিডন্ট ক্যাচ ইট। সো হোয়াট ইজ ইট? আই ডিডন্ট ক্যাচ ইট। আর ইউ কিডিং? সো আর ইউ কিডিং বলতে আপনি কি মজা করছেন? আর ইউ কিডিং, রাইট? আর ইউ কিডিং। এখন জোকিং ও বলি আমরা, কিডিং ও বলি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কোনো ব্যাপার না। সো এটা তো ইউজ করতে পারি যে ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ধরেন আমি বললাম যে আপনি এখানে কমা ইউজও করতে পারেন বা নাও করতে পারেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, এটা ম্যাটার করে না, তাই না? ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। ধরেন আপনার কাছে কোনো একটা জিনিস মানে মিনিংটা আপনার কাছে মানে বোঝা গেল না যে এটা কেন হচ্ছে, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স, তখন আপনি বলবেন ইট ডাজন্ট মেক সেন্স টু মি। To me. ইটস নট এ বিগ ডিল। ধরেন আপনাকে আবার আপনি আপনাকে কেউ আবার থ্যাংক ইউ দিল, এখন ওয়েলকামের জায়গায় আপনি বলবেন ইটস নট এ বিগ ডিল। নো ওয়ারিজ, নো ওয়ারিজ বলতে পারেন, ইটস নট এ বিগ ডিল, বড় কিছু না এটা, জাস্ট একটু মানে কমফোর্ট জোনে কথা বলার জন্য। ব্রেক আ লেগ, ব্রেক আ লেগ মিনস গুড লাক। তো ধরেন কেউ আপনার ফ্রেন্ড হচ্ছে এক্সাম দিতে যাচ্ছে, ইউ ক্যান জাস্ট সে ব্রেক আ লেগ। দেন সরি টু বদার ইউ। ধরেন আপনি খুবই কাইন্ডলি, কেউ ধরেন আমি ক্লাস নিচ্ছি, আপনি খুবই কাইন্ডলি হচ্ছে আমাকে কিছু একটা আস্ক করবেন, তখন আপনি বলবেন সরি টু বদার ইউ বাট আই ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। সরি টু বদার ইউ বাট আই ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. লাকি ইউ, লাকি ইউ। ধরেন হচ্ছে একজন হচ্ছে কোন একটা বড় কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে গেল, তখন ইউ ক্যান সে লাকি ইউ, যে আপনি অনেক ভাগ্যবান। সো এই জিনিসগুলো খুবই কমন, এটা একটা সিচুয়েশনে না, অনেক সিচুয়েশনে আমরা ইউজ করতে পারি। এটা এখন বুঝবেন না, যখন দেখবেন যে আপনি অনেক সিচুয়েশনে ইউজ করতে পারছেন, তখন এটার এফেক্টিভনেসটা বুঝতে পারবেন। সো টেক আ স্ক্রিনশট। ওকে, সো আই এম অ্যাজিউমিং সবাই নিয়ে ফেলেছে এতক্ষণে। ওকে, সো ফিউ মোর এক্সপ্রেশন, রাইট? আমরা সবসময় কিছু না কিছু ইমোশন নিয়ে যাই, কিন্তু আমরা কিছু বলতে পারি না দেখে আমরা চুপ করে থাকি, রাইট? যে আমি আসলে এটা কিভাবে এক্সপ্রেস করবো। And খুবই ওয়ান সেন্টেন্স এক্সপ্লেন করতে গেলে অ্যাঙ্গার, অ্যাঙ্গার মিনস কি? রাগ, রাইট? আই এম ম্যাড এট ইউ। তো আপনি যদি কারোর উপর ক্ষিপ্ত থাকেন, তখন আপনি বলবেন যে আই এম ম্যাড এট ইউ। আর At হচ্ছে you. আই এম ম্যাড এট ইউ, আমি আপনার সাথে রাগ করেছি, আমি তোমার সাথে রাগ করেছি। সো দ্যাট মিনস আই এম ম্যাড এট ইউ। আরেকটা And হচ্ছে আই এম ফিউরিয়াস। I আই এম curious. ফিউরিয়াস, আমি খুবই রাগ রাগ করে আছি। ইউ, আরেকটা হচ্ছে ইউ ড্রাইভ মি ক্রেজি। ফর এক্সাম্পল, অনেকে হচ্ছে তার কোন একটা বাচ্চার সাথে কথা বলছে যে আমাকে তো মানে একদম পাগল করে ফেলছো, এরকম, তখন সেই সময় এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা আপনি বলতে পারেন আর কি। ইউ ড্রাইভ মি ক্রেজি, আই এম ম্যাম ম্যাড এট ইউ। ম্যাম ইয়েস, I am আই এম ম্যাড এট ইউ, এটার মানে অনেক সময় আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি বা এরকম কিছু বোঝাই কি এটা? বুঝি নাই, কি বললাম? মানে আই এম ম্যাড এট ইউ মিনস ম্যাম অনেক সময় কেউ যদি কাউকে অনেক পছন্দ করে সেক্ষেত্রে কি এটা ব্যবহার করে? আমি হয়তো এরকম কিছু শুনছি। ওইটার সময় হচ্ছে আই এম ম্যাড ফর ইউ, আর এটা হচ্ছে আই এম ম্যাড এট ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক দুটা ইউ। দুই different. So I am mad at you, I am furious, you drive me crazy. এই তিনটার মধ্যে আপনি যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন, এটা সিচুয়েশন ওয়াইজ। ইউ ড্রাইভ মি ক্রেজি আপনি আবার আপনার বসের সাথে বলবেন না, বিকজ ইটস ইনফর্মাল, right? Only for your friends or whoever is close to you. So this is very informal. Next, sadness. Sadness, যখন আপনি অনেক স্যাড, তখন আপনি কিভাবে এক্সপ্লেন করবেন? I am upset, right? I am upset. I am upset, আমি হতাশ। So I am upset. I am feeling low অথবা I am feeling down, আমার খারাপ লাগছে, রাইট? সো এটা যদি আপনি এক্সপ্রেস করতে চান, আই এম ফিলিং ডাউন। এই জিনিসগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ আপনি শুধুমাত্র একটা সিচুয়েশনে না, অনেক সিচুয়েশনে এটা ইউজ করতে পারবেন। তো এই জিনিসগুলো কি হবে? এই যে ধরেন একটু আগে মিস্টার তানজিমুল হক আমার সাথে কথা বললো, ওই সময় কিন্তু উনি বলতে পারতো যে সরি টু বদার ইউ বাট আই ওয়ান্ট টু নো। এভাবে যদি বলতেন তাহলে কিন্তু আপনার একটা প্র্যাকটিস হয়ে যেত। সো ইট হ্যাপেন্স ইন ক্লাস, আপনি এখন থেকে প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, okay.
Okay. Next, I am upset. তারপর I'm feeling down. তারপর my heart is completely broken. কোন একটা এক্সাম অনেক খারাপ করলেন, তখন you can say my heart is completely broken because I did not do well in the exam. My heart is broken because my mom is sick. So এটা because এর আগে আপনি ইউজ করতে পারেন, যে আপনি এই জন্য স্যাড রিলেটেড সময় আপনি এই তিনটা ইউজ করবেন। অ্যাঙ্গার, স্যাডনেস, ইংলিশ কথা তো তেমন হার্ড না, আমরা জাস্ট আমাদের মনের যে ফিলিং গুলো সেটা এক্সপ্লেন করবো, রাইট? সো দিস ইজ ফর অ্যাঙ্গার, দিস ইজ ফর স্যাডনেস। নেক্সট, শক। হোয়াট আ সারপ্রাইজ, বাংলাদেশ ওয়ান দ্য ম্যাচ। যে অনেক যদি আপনি শক হয়ে যেতে পারেন কোন একটা শকনেসে, তখন বলবেন হোয়াট আ সারপ্রাইজ। এটা কিন্তু ওটাও হতে পারে যে আচ্ছা বাংলাদেশ জিতে গেল, আরেকটা হতে পারে হোয়াট আ সারপ্রাইজ টু সি ইউ, মানে আমি তো একদম চমকে গেছি আপনাকে দেখে বা তোমাকে দেখে, হোয়াট আ সারপ্রাইজ। আর এটা হচ্ছে আই কান্ট বিলিভ মাই আইজ, আমি আমার চোখে বিশ্বাস করতে পারছি না। তো এগুলো কিন্তু সব শখের একটা ফর্ম, তো যেটা আপনার মনে থাকে সেটাই আপনি প্র্যাকটিস করবেন। আই এম অ্যাস্টনিশড, এটা আরেকটু অ্যাডভান্সড। সো অনেক শখ হলে আই এম অ্যাস্টনিশড টু সি মাই রেজাল্ট, আমি তো আমার রেজাল্ট দেখে শকড। I am astonished. I am astonished. Okay, next. Boost up. Boost up করেন অনেক সময় হচ্ছে আপনি কোনো একটা ইন্টারভিউ দেখলেন, কোনো একটা মোটিভেশনাল স্পিচ শুনলেন, সেটা পরে আপনি অনেক মানে কনফিডেন্স, একটা ভিতর থেকে একটা কনফিডেন্স আসে না যে আমি এইবার ইংলিশ শিখেই ছাড়বো, ওটাকেই বুস্ট আপ বলা হয়। হ্যাঁ, সো আই এম পাম্পড আপ টু ডু দিস ক্লাস, আই এম ফ্লাইং হাই। তো আপনি যখন অনেক বুস্টেড আপ থাকবেন, আপনার মধ্যে অনেক উৎসাহ থাকবে, আপনার মধ্যে আপনি অনেক অনুপ্রেরণা পাবেন, ওই টাইমগুলোতে আপনি বুস্টেড আপ সিচুয়েশন, এটাও একটা ইমোশন। অ্যাঙ্গার যেরকম একটা ইমোশন, বুস্ট আপ ইজ অলসো অ্যান ইমোশন। মাই হার্ট ইজ বিটিং ফাস্ট, এখন এটা কিন্তু এই সময় হয়, আবার হয় ধরেন হচ্ছে আপনি একটা ম্যাচ একদম মানে লাইভ দেখছেন, তখন ধরেন এমন একটা সিচুয়েশন যে অনেক কিছু হচ্ছে একসাথে আর আপনি একদম এক্সাইটেড and also you're boosted up, তখন you can say my heart is beating fast। তো এটার জন্য আপনি কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারছেন। সো দিস ইজ ফর বুস্ট আপ। নেক্সট, সিম্প্যাথি। সবাই কি সিম্প্যাথি দেখতে পাচ্ছে? No, ma'am. নো? সিম্পেথি আচ্ছা, Yes, ma'am. Yes, হ্যাঁ yes, দেখতে ma'am. পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি, ma'am. দেখতে দেখতে পাচ্ছি। পাচ্ছেন। Ma'am, তাহলে if you don't bother after this completing this class, please give this slide on our Facebook group, yeah, WhatsApp group, because I can't watch okay, I will ask this slide. permission from, I'll ask permission from the authority and then let you know. Okay, Mr. Ashika? Yes, ma'am. Okay. Please. Okay, thank you. Okay, next is sympathy. Sympathy কোনটা? আমরা যখন কাউকে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছি, কাউকে মানে কি বলবো, যে আমরা কাউকে ধরো কোন একটা খারাপ একটা সিচুয়েশন হয়েছে, তাকে আমি সান্ত্বনা দিতে চাই, ওই টাইমটাই তো সিম্প্যাথি, রাইট? আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস টু কনসোল। কেউ একজন মারা গেল, আপনি বললেন যে আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস টু কনসোল বাট হ্যাভ ফেথ ইন আল্লাহ। তো এটা বলতে পারি, সান্ত্বনার জন্য জানার জন্য ভাষা নেই। আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস টু কনসোল, কনসোলের মিনিংটা হচ্ছে সান্ত্বনা। I don't know what to say, but I am here for you. মানে আমি জানি না কি বলবো, কিন্তু আমি আপনার সাথে আছি। I don't know what to say, এটা হতে পারে। আর হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ সমবেদনা রইলো, my greatest condolence to you। ঠিক আছে, তো এই ওয়ার্ডগুলো, এই ওয়ার্ডস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। my greatest condolence to you। তো সি আমরা কি কি শিখলাম তাহলে আজকে? অ্যাঙ্গার, স্যাডনেস, শক, বুস্ট আপ, সিম্পেথি। এই টাইমগুলোতে আমরা কিভাবে আমাদের এক্সপ্রেশন বা ইমোশন গুলো এক্সপ্রেস করব। ওকে, সবাই স্ক্রিনশট নিয়েছে? Yes, ma'am. Good job. And next, এখন খুবই সিম্পলি আমরা কিছু হাউ টু গিভ ইয়েস অর নো আনসার্স দেখব। আম, অনেক প্রশ্নে যেটা লেখা আছে, অনেক প্রশ্নের উত্তরে আমাদের হ্যাঁ বোধক বা না বোধক বলতে হয়। আমি যদি ক্লাসও বলি আপনি বুঝছেন কিনা বা বুঝেননি, এটা কিন্তু ইয়েস অর নো তেই আনসার করা যায়, রাইট? তো অনেক অনেক কোয়েশ্চেনের আনসারে কিন্তু এরকম খুবই সহজে আমরা আনসার দিতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আপনার কোয়েশ্চেন হলো ডু ইউ ওয়াচ টিভি, এটার অর্থ কি? Everyone, তুমি কি টিভি দেখো? do you watch TV? যদি আমি জানাতে চাই যে হ্যাঁ আমি দেখি, রাইট? সো সেই টাইম আমি Yes. কিভাবে করতে পারি? ইয়েসটা Yes, আগে দিব, yes, I ইয়েস আই watch ওয়াচ TV. টিভি। এখন আমি যদি চাই ধরো ওয়াচ টিভি কেন বলবো, আমি তখন বলবো ইয়া আই ডু। তখন আর I do, আপনাকে হ্যাঁ। এই খালি আই ডুটা বললেই হচ্ছে, আই ওয়াচ টিভি। হয়তো বা আপনি কি বললো বুঝেন নাই, কিন্তু আপনি মানে ওই কথাগুলো মনে নাই, কিন্তু আপনি শুনেছেন যে বলেছে, ওই কথাটা বুঝে গেছেন, কিন্তু এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা মনে নাই, কিন্তু ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন আস্ক করা শুরু করেছিল। সেজন্য আপনি বলতে পারেন ইয়া আই ডু, ইয়েস আই ডু, সার্টেনলি। ইয়েস এর আরেকটা শব্দ হচ্ছে সার্টেনলি।
আই লাইক টু ওয়াচ টিভি। এখন আপনাকে কিন্তু বলে নাই ডু ইউ লাইক টু ওয়াচ টিভি, তারপরও যদি আপনাকে বলেন ডু ইউ ওয়াচ টিভি, আর একটু কথা বাড়ানোর জন্য আপনি বলতে পারেন সার্টেনলি আই লাইক টু ওয়াচ টিভি। সার্টেনলি আই লাইক টু ওয়াচ টিভি। আপনাকে যদি ওভাবে আস্কও না করে ডু ইউ লাইক টু ওয়াচ টিভি, তারপর আপনি বলতে পারেন, কারণ মেন কথা হচ্ছে আপনি বুঝানো যে আপনি আসলে টিভি দেখেন, রাইট? সার্টেনলি আই লাইক টু ওয়াচ টিভি। তাহলে আরেকটা কথা বলতে পারেন ইয়েস আই প্রেফার। লাইক আর প্রেফার এর মিনিং সেম। আচ্ছা, কালকে আমি একটা শব্দ ইউজ করেছিলাম একই মিনিং এর দুইটা শব্দকে, এই জিনিসটাকে কি বলে? synonym. সমার্থক শব্দ, সিনোনিম। ইংলিশে কি বলে? সিনোনিম। It's called synonym. No? Synonym. So I hope you all would remember this. আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে এগুলা কিন্তু কয়েকটা ওয়েজ, এমন না যে সবই বলতে হবে। আমাকে বললো ডু ইউ ওয়াচ টিভি, আমি বলবো ইয়েস আই ওয়াচ টিভি, আই ডু। না, ইট ডিপেন্ডস অন সিচুয়েশন। তো আপনি এটাও বলতে পারেন, এটাও বলতে পারেন, এটাও বলতে পারেন। ক্লিয়ার? সো ইয়েস আই প্রেফার ওয়াচিং টিভি। আরেকটা বলতে পারেন ইয়েস আই এম ইউজড টু ওয়াচিং টিভি। তা আমি হচ্ছে ইয়েস আমি টিভি দেখতে অভ্যস্ত, যে আপনার এটা একটা হ্যাবিট। ইয়েস আই এম ইউজড টু ওয়াচিং টিভি। আরেকটা হবে সার্টেনলি, যেরকম সার্টেনলির সিনোনিম হচ্ছে surely, it's my favorite. এটা থাকবে না, কোশ্চেন মার্কটা থাকবে না। হ্যাঁ, yes surely it's my favorite. Okay, so এখন My favorite. ওকে, এখন আমাদের কিছু প্র্যাকটিস টাস্ক আছে। ডু ইউ ড্রাইভ কার? Miss, sorry to এটা কি bother আমরা you. কি? Yes, Yes, sure, I do. tell me. I can't Don't worry. this slide properly. You can't see the slide? আচ্ছা, সবাই কি দেখতে পাচ্ছে না? Yes, Full, Miss, you can full see it. slide. Okay, zoom, let me see. ম্যাম ফোনটা রোটেট করলে আমার মনে হয় দেখতে পাই, তো আমি রোটেট করে নিছি এই জন্য দেখতে পাচ্ছি। ম্যাম এটা জুম আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে কি এখন? Is it clearer? Yes, ma'am. বোঝা যায়? Mhm. Is it better? Yes, ma'am. Clear? Okay, thank you. And আচ্ছা, এখানে এই তিনটা কিছু টাস্ক আছে, সেটা আপনারা হোমওয়ার্ক হিসাবে করে ফেলবেন। এটা যেরকম ডু ইউ ড্রাইভ কার, এটার আনসার আপনি এভাবে, ডু ইউ ড্রাইভ কারের আনসার কি হবে মিস মুমিনা? If my question is do you drive car? Yeah, I do, or no, I can't. Yes, No, I do. ওকে, আচ্ছা এখানে দেখেন আমি হচ্ছে এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। এই যে এটা স্ক্রিনশট সবাই নিয়েছে না? উপরেরটা নিয়েছেন? Yes, No, ma'am. miss. আচ্ছা, সবাই একটা স্ক্রিনশট নেন, তারপর আমি তিনটা টাস্ক যেটা সেটা দেখাবো। Yes, Miss, done. ওকে, এই যে দেখেন প্র্যাকটিস টাস্ক গুলো কি ক্লিয়ার? দেখেন তো, আমাকে একটু জানাবেন। Yes. Yes? Yes, ma'am. Give me a minute. Do you drive or do you turn out to read book? ওকে, সবাই এটা কি স্ক্রিনশট নিয়েছে প্র্যাকটিস টাস্কের? Yes, miss. ওকে, গুড। তাহলে এটা হচ্ছে বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। আর হচ্ছে আমি কি বলেছি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, তাহলে হচ্ছে অলওয়েজ কোয়েশ্চেনটা আগে জানতে হবে। তো আপনি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন নিজেই বানিয়ে ফেলবেন। ডু ইউ ড্রাইভ কার, ইউ ইট রাইস, ডু ইউ ইট পাস্তা, ডু ইউ গো টু স্কুল, ডু ইউ গো টু অফিস। এইগুলো যেন আপনি আনসার করতে পারেন এই সেম ফরম্যাটে। এটা একটা টেমপ্লেট আপনার জন্য। তো এরকম কোয়েশ্চেন ডু ইউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে যেন আপনি না আটকান। ক্লিয়ার?
Yes. Okay. Okay, now let's go to the next one. এটার আগে আরেকটা আছে, আচ্ছা never mind. ওকে, দিস ওয়ান। এখন যদি না বোধক হয়, যে একটু আগে তো আমরা দেখলাম যে ইয়েস যেগুলোতে আমি করব বা ইয়েস যেটা ইয়েস বুঝায়, বাট যদি কোনো টাইমে আমাদের এমন হয় যে সেটার আনসার নেগেটিভে না বোধক হয়, তখন আমরা কি হবে, কি বলবো, ডু ইউ ওয়াচ টিভি? আমাদের আনসার কি হবে, নো আই ডোন্ট ওয়াচ টিভি। ওখানে কি ছিল, ইয়েস আই ওয়াচ টিভি, এখানে হবে আই ডোন্ট, রাইট? আই ডু নট আর আই ডোন্ট। আর এটা হবে নোপ আই ডোন্ট। এটা খুবই মনে করো মানুষ বলে থাকে। I don't. নো এর আরেকটা ওয়ে হবে নো, নো আই ডোন্ট। তখন আর ওয়াচ টিভি বলা লাগছে না, ইউ ক্যান জাস্ট সে নো আই ডোন্ট। তারপর নো আই ডোন্ট লাইক টু ওয়াচ টিভি। তখন আপনি ম্যাম কিন্তু ওই যে আমি বললাম না, হ্যাঁ বলেন। ম্যাম এখানে আমরা ফার্স্টে নো আই ডো এটা বলতে পারি না যে না আমি এটা করি, মানে কোনটা? নোটা একবার ব্যবহার করে, নো ফার্স্টে একটা নো ব্যবহার করে পরের বাক্যটা আমরা অ্যাফার্মেটিভ করতে পারি না, সেক্ষেত্রে কি পারেন, সমস্যা? কিন্তু তখন আপনি বলতে পারেন নো আই ওয়াচ মাই ফোন, এটা বলতে পারেন। কিন্তু আপনার তখন এই সেন্টেন্সটা কিন্তু অন্যরকম হবে, তখন এই সেন্টেন্সই বলতে পারেন না। কারণ আপনি একবার নো বলার পরে পরের সেন্টেন্সটা যেটা আপনি করেন, যদি আপনি পজিটিভ দিতে চান, সেটা আমি অন্য কিছু হবে, তখন আর টিভি হবে না। নো আই ওয়াচ টিভি, কারণ তো আপনি বলছেন যে আমি ওয়াচ টিভি, মানে আমি টিভিটা দেখি না, রাইট? সো এখানে হবে কি, নো আই ওয়াচ ভিডিওস অন মাই ফোন, তখন এটা আমি বুঝাচ্ছি। তখন জিনিসটা সেকেন্ড সেন্টেন্সটা অন্যরকম হবে। আপনি ডিরেক্টলি আনসার দিলে জাস্ট নো, আবার আই ডোন্ট ওয়াচ টিভি দিতে হবে। আর শুধু নো দিলে তো হয়, দ্যাটস আনাদার থিং। কিন্তু যদি ফুল সেন্টেন্স আনসার করতে চান, তখন আপনাকে এভাবে দিতে হবে। বুঝতে পেরেছে? ইয়েস ম্যাম। Yes. ওকে। আরেকটা হচ্ছে নো, আরেকটা হচ্ছে ওই যে আমি বললাম না হ্যাঁ বোধকের সময় সেম ওয়েতে। এখন হ্যাঁ বোধকের সময় যেরকম বলেছিলাম যে লাইক না জিজ্ঞেস করলেও আপনাকে লাইকটা বলতে হবে, সিমিলারলি এখানেও। সো এখানে বলবেন নো আই ডোন্ট লাইক টু ওয়াচ টিভি, না আমি টিভি দেখতে পছন্দ করি না। আরেকটা হবে নট রিয়েলি, এটাও এইভাবে আনসার করতে পারেন, তেমন একটা না, নট দ্যাট মাচ। আরেকটা হবে নট অফেন, এটা অফেন না, নট অফেন, নট Much. অফেন। ওকে, নট রিয়েলি, নট দ্যাট মাচ, Often. অফেন, তেমন একটা না। Not. যে কোনো কোয়েশ্চেন আপনি এটা নট রিয়েলি, হতে পারে ডিউ লাইক পিৎজা, তখন আপনি বলবেন নট রিয়েলি। এরকম আর কি। তারপর নো আই এম নট ইউজ টু ওয়াচিং, ইউজ টু মানে হচ্ছে অভ্যস্ত হওয়া, এখানে হচ্ছে না আমি টিভি দেখা নিয়ে অভ্যস্ত না, নো আই এম নট ইউজ টু ওয়াচিং টিভি। আরেকটা হচ্ছে আই এম আফ্রেড আই ডোন্ট, আই এম আফ্রেড আই ডোন্ট, কিন্তু এই অ্যাফ্রেড মানে কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, এটা না। আই এম আফ্রেড আই ডোন্ট মানে আসলে দেখা হয় না, এটা একটা জাস্ট ফ্রেজ বলার জন্য, যে আই এম আফ্রেড আই ডোন্ট। হ্যাঁ, এটা একটু কি বলে, একটু ফর্মাল ওয়েতে, আই এম আফ্রেড আই ডোন্ট। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে ডু ইউ হ্যাভ আ পেন, আমি বলবো যে আই এম আফ্রেড আই ডোন্ট, কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা না যে আমি ভয় পাচ্ছি। আফ্রেড এর লিটারাল মিনিং হচ্ছে ভয় পাওয়া, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা নো এর জায়গায় আমরা আই এম আফ্রেড ইউজ করতে পারি। নো এর একটা সিনোনিম বলা যায় যে আই এম আফ্রেড। হুম আরেকটা হচ্ছে নো ওয়ে, কোনো সুযোগই নাই, নো ওয়ে। ওকে, ইটস কল্ড নো ওয়ে। ক্লিয়ার? Way. সুযোগই নেই। আচ্ছা, এখানে কিছু প্র্যাকটিস টাস্ক দিয়েছি আমি, দেখেন তো, এটা নিয়ে করবেন। টেক স্ক্রিনশট। এটার পিডিএফ ভার্সনটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিব, ওকে? তখন আপনারা দেখে নিতে পারবেন, বাট ফর নাও ওকে, স্ক্রিনশট ডান। Yes, Yes, miss. ma'am. ওকে, এখন আমরা ব্যাক যাব এটাতে, হাউ টু ডিসক্রাইব আ পারসন। হ্যাঁ, যখন আমরা কাউকে, কোনো একটা মানুষকে আমাদেরকে মানে এক্সপ্লেন করতে বলা হয়, তখন কিন্তু আমরা কিছু স্মার্ট পদ্ধতি ইউজ করতে পারি, রাইট? সেটা হচ্ছে 4 স্টেপস এর, সেটা হতে পারে নেম এন্ড রিলেশন, অ্যাপিয়ারেন্স, প্রফেশন এন্ড হবিস, পার্সোনালিটি। যেমন আমরা ওই যে হোয়াট, হু, ওয়েন, ওয়ের দে বললাম, এটা আরেকটু ডিটেইলড, কোনো শুধুমাত্র পার্সনের ক্ষেত্রে সেটা, কোনো একটা স্পেসিফিক মানুষ। এখন আমি যদি কাউকে বলি যে আপনি হচ্ছে আম, কার কথা বলবেন, শেখ হাসিনা, আবার আমি যদি বলি যে আপনি হচ্ছে বারাক ওবামাকে নিয়ে বলেন, এই যে স্পেসিফিক পার্সন। অথবা আমি আমার একটা টিচারের নাম বললাম, সেই টিচার নিয়ে বলেন। আবার আমি বললাম মিস কার্নিস সামিরাকে নিয়ে বললেন। যখন আমি একটা স্পেসিফিক মানুষ নিয়ে কথা বলবো, তখন কিন্তু আমরা এই স্টেপগুলো ইউজ করব, নেম এন্ড রিলেশন,
অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্স বলতে হচ্ছে মানে দেখতে কেমন, দেখতে কেমন। নেম এন্ড রিলেশন, ওনার নামটা কি আর আপনার সাথে তার সম্পর্কটা কি। আর নেক্সট হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স। প্রফেশন এন্ড হবিস, প্রফেশন হচ্ছে পেশা, হবিস হচ্ছে কি করতে পছন্দ করে। পার্সোনালিটি, তার ব্যক্তিত্বটা কেমন। ওকে, সো এখানে একটা এক্সাম্পল আমরা একটু পড়ি। I am going to talk about Mr. Navid. এখন এটা হলো তার নাম। I am going to talk about, যার ব্যাপারে কথা বলবেন। I am going to talk about Mr. Navid. He's a very good friend of mine. এখন তার সাথে আপনার সম্পর্কটা কি, এখানে আমি সেকেন্ড লাইনে বুঝে গেলাম যে সে আমার একটা ভালো বন্ধু। He's a very good friend of mine. তারপর আপনি তাকে কতদিন ধরে চিনেন। I know him since 2000, since কবে থেকে, 2010 থেকে আমি চিনি। তো I know him since 2010. We have a strong bonding between us. আমাদের ভিতরে একটা ভালো আর অনেক শক্তিশালী একটা বন্ড আছে। এটা করে কিন্তু আমি আমার নেম এন্ড রিলেশনটা বুঝিয়ে দিলাম। I'm going to talk about Mr. Navid. He's a very good friend of mine. I know him since 2010. We have a strong bonding between us. Okay? এটা কি ক্লিয়ার? Yes, ma'am. যে কোনো মানুষের ব্যাপারে করতে গেলে আপনি কিন্তু বলতে পারেন। এখন আমি একটু দেখি, মানে সবগুলো পড়াচ্ছে, আমি একটু দেখবো যে আপনারা কতটুকু বুঝতে পেরেছেন। মিস ফারজিয়া, can you unmute? Yes, Okay, thank you. Okay, so what is the name of your best friend? I have no best friend. You have no best friend. Okay. Who is your favorite person? My father and my mother is my best friend. Okay, so you can talk about your father. হ্যাঁ, এখন তুমি হচ্ছে যদি আপনি যদি হচ্ছে নেম এন্ড রিলেশনটা যদি করতে হয় তাহলে how will you talk about it? এভাবে এই ফরম্যাটটা ইউজ করে try to explain. Okay? Okay, Okay, tell me. I am going to talk about Sharif Muhammad Hassanujjaman. He is a very good friend of mine. He's your I father, know right, him. Ms. Harisha? He's not actually your friend, Yes, so you can say he is my father. তো এটাই হচ্ছে রিলেশন, আমার সাথে তার সম্পর্কটা কি। তখন আমি কিন্তু ফ্রেন্ড বলবো না, এই জন্য আমি ফার্স্টে বেস্ট ফ্রেন্ডের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। যদি এটা অন্যজন হতো তখন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড বলতাম। টিচারের কথা বললে টিচার বলতাম। তাহলে এখানে যেহেতু তোমার বাবা, জন্য ইউ নিড টু সে হি ইজ মাই ফাদার। ওকে, হোয়াট উড ইউ সে? ওকে, দেন what would be the next sentence? he's my father. I know him since 2013. We have a strong bonding between us. Okay, thank you, Ms. Faizi. Okay, another person I want. Who wants to say? Okay, Ms. Janvi. Who do you want to talk about? Sure, miss. I'm going to talk about my best friend, Afroza Shetu. She is my one of the very most senior best friend. I know her since 2006. We have a strong bonding between us. Okay, very good. So here it's like name and relation is important. মানুষটাকে আগে বোঝাতে হবে যে সে কে, কাউকে যদি এক্সপ্লেন করতে হয় সে কে, আপনার তার সাথে রিলেশনটা কি। সেটা এমনও হতে পারে যে আপনি তাকে দেখানো নাই, মানে এটা আপনি কিন্তু পার্সোনালি চিনেন না, হতে পারে সে দ্যাট ক্যান বি এ রাইটার এজ ওয়েল, রাইট। এখানে যদি আমি একটা লেখকের নাম বলতাম যে উই হ্যাভ আ স্ট্রং বিটুইন আস থ্রু দ্য pages of the book, বইয়ের পাতা থেকে আমরা হচ্ছে ক্লোজ। It's fine, you can say in any ways, right? So first is name and relation. Any question regarding this? No, ma'am. No? Okay, next হচ্ছে Miss, appearance. Tell me. when we talk about any writer, then what can we? What can you say? You can say I'm going to talk about Sir Humayun Ahmed, right? He is a
good writer অথবা he is a very good writer of Bangladesh. You can say that. হ্যাঁ, যেরকম আমার সাথে he is a very good writer of Bangladesh. I know him since 2007, and then we have a strong bonding between us through the pages of the book. Through কিসের থ্রুতে? Through the pages of his book. এটা হয়ে গেল। ওকে, যে সেই মানুষের নিয়ে কথা বলা হচ্ছে আর কি। So it can be about many things. আচ্ছা, so that is name and relation. এখন আমি যদি একটা টিচারের কথা বলতে পারি, you can also say that এখন যদি আমি বলতাম টিচার, ফ্রেন্ডের জায়গায় কি হতো? he is a very good teacher of mine. ফ্রেন্ডের জায়গায় আমরা বলতাম টিচার, রাইট? আমি এখন যদি সবাইকে একটা দিব, I think I will tell you all to describe your favorite teacher. হ্যাঁ, এখন কোনো না কোনো টাইমে তো আপনাদের একটা ফেভারিট টিচার ছিল, সেটা হতে পারে আপনাদের স্কুল টাইমে বা ইউনিভার্সিটি টাইমে। সো সেটা একটু থিঙ্ক করে আই ওয়ান্ট ইউ টু রাইট দিস। ওকে, নেক্সট ক্লাস আমি দিব সেটা। ফার্স্ট হচ্ছে নেম এন্ড রিলেশন, নেক্সট অ্যাপিয়ারেন্স। অ্যাপিয়ারেন্স বলতে বোঝায় দেখতে কেমন। এখন সেটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে। ইজ আ ফেয়ারলি গুড লুকিং গাই উইথ আ টল এন্ড ফিট ফিজিক্যাল বিল্ড। এখন এটা হচ্ছে যে লোকটা হচ্ছে অনেক টল এন্ড যিনি হচ্ছে ফিজিক্যালি ফিট, তার মানে উনি এক্সারসাইজ করে, এটা বোঝা যায়। সো ইট ডাজ জাস্ট ডিপেন্ডস, এমন না যে সবগুলাই ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলতে হবে। whatever you know about that person. He is always aware about health. কারো কথাই কিন্তু আমরা বুঝি তারা কতটা সতর্ক তাদের হেলথ নিয়ে, রাইট? aware মানে সে সতর্ক বা সে জানে তার হেলথ নিয়ে কি হচ্ছে। he is always aware about health. He looks very smart and gentle. সে অনেক নরম এবং সে অনেক স্মার্ট। he looks very, appearance এর ওতে হচ্ছে ফিজিক্যালি কিরকম দেখা যায় আর কি। he looks very smart and gentle. নেক্সট হচ্ছে প্রফেশন এন্ড হবিস। এই যে প্রফেশনালি কথাটা আমরা যখন বিগিনিং এ ইউজ করে ফেলবো, তার মানে তার পেশাগত জীবনে সে কি করে। প্রফেশনালি হি ইজ ডেডিকেটেড টিচার। তিনি এমন একটা টিচার, সে অনেক ডেডিকেটেড, রাইট? সবকিছু সে অনেক রেসপন্সিবল। তার টিচিং ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে তিনি অনেক সিরিয়াস। তিনি চায় যে তার সব স্টুডেন্ট হচ্ছে যেন মানে যে সাবজেক্টই পড়াচ্ছে সেটা যেন ভালো করে পড়াতে পারে। প্রফেশনালি হি ইজ ডেডিকেটেড টিচার। হি ওয়ার্কস অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি। সে কোথায় কাজ করে? হি ওয়ার্কস অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি। এখন এটা কিন্তু একটা জাস্ট টেমপ্লেট, তার মানে কিন্তু এটা না যে আমি চাই আপনাকে এক্সাক্ট এভাবে হতে হবে। দিস ইজ এ টেমপ্লেট যখন আপনাকে কোনো একটা মানুষকে ডিসক্রাইব করতে বলা হবে, সেটা যে কেউ হতে পারে। Professionally, he's a dedicated teacher. He works at Dhaka University. Besides teaching, teaching এর সাথে সাথে, besides মানে পাশে, রাইট? টিচিং এর পাশে সে কি করে? Besides teaching, he's very passionate about photography. I'm মানে sorry to টিচিং এর bother পাশে, you. yeah. Beside his jobs, Mm-hmm. Is this okay, ma'am? Besides his work বললে ভালো হয় বেশি। besides his work, হ্যাঁ, besides his work or besides teaching, যে কাজটা করে, it depends on you. হ্যাঁ, As a besides software engineer, we use this word, ma'am. Besides, you can also say besides coding, besides working, কারণ আমি তো এখানে বলে দেবো যে professionally he's a software engineer, আমি কিন্তু এখানে মেনশন করে দিচ্ছি। professionally he is a software engineer. He works at brain station. Besides his work, কারণ এখানে আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি besides his work. Okay, he's very passionate about photography. He won a few awards for his creative work. So তিনি কিছু অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছে তার একদম সুন্দর সুন্দর কাজের জন্য। He won a few awards for his creative works. Okay, এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে, আফটার প্রফেশন এন্ড হবিস, এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে যখন আপনি কথা বলবেন কেউ দিয়ে দিবে না। সো ইটস অল আ ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস। এই জিনিসগুলো আপনার মাথায় থাকতে হবে। বলবেন কিন্তু শুধু এটা, নট দিস। আচ্ছা, নেম এন্ড রিলেশন আমি বলবো, তারপরে অ্যাপিয়ারেন্স বলবো, এটা মাইন্ডের মধ্যে প্র্যাকটিস করে ফেলতে হবে এই জিনিসটা। এগুলো জাস্ট আ স্টেপ। তারপর আমি আসবো প্রফেশন এন্ড হবিস এর পরে পার্সোনালিটি। পিপল কল হিম আ ম্যান অফ গোল্ডেন হার্ট। এই যে একটা হুক স্টেটমেন্ট, যখনই কথা বলবেন আপনার হুক স্টেটমেন্ট কিন্তু খুবই কাজে দিব। হুক কি করে? হ্যাঙ্গারের মধ্যে আমরা একটা হুক দেখি না? ওই হুকটা দিয়ে কিন্তু আমরা মানে কোনো একটা জায়গায় টাঙ্গাই দিতে পারি, রাইট? উইন আ স্ক্রিউ আর ওয়্যারএভার। এই হুক স্টেটমেন্ট কিন্তু ইংলিশেও আছে, যাতে করে মানুষ আমার কথা শুনতে চায়।
এই যে শোনার যে ব্যাপারটা সেটাকে বলে হুক স্টেটমেন্ট। পিপল কল হিম আ ম্যান অফ গোল্ডেন হার্ট, দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং সেন্টেন্স, রাইট? সো এই জিনিসগুলো করে কিন্তু আমরা জিনিসটাকে আরো সুন্দর করে ফেলতে পারি। সো পিপল কল হিম আ ম্যান অফ গোল্ডেন হার্ট, অনেক কিছু বলতে পারেন যে পিপল কল হিম আ সুপারম্যান। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে সে অনেকগুলা কাজ একসাথে করে, এই জন্য তাকে সুপারম্যান বলা হয়। সো মানুষ তাকে কি ডাকে? ম্যান অফ গোল্ডেন হার্ট। আর যদি একটা মহিলার ব্যাপারে বলতে চান তখন বলতে পারেন যে পিপল কল হার আ লেডি অফ গোল্ডেন হার্ট। ওকে, এখন ওমেন বলা যায় মহিলা, কিন্তু ওমেনটা একটু একটু আনপ্রফেশনাল হয়ে যায় দেখে আপনি বলতে পারেন কল হার আ লেডি অফ গোল্ডেন হার্ট। He's a very honest and dedicated. আমি কাউকে চাই না যে honest বলবো, right? At this stage, we will call it honest. He's a very honest and dedicated to help others. Listening skill of him makes people bound to be a fan of him. তার কিন্তু শোনার একটা স্কিল আছে। কথা বলার সে কথা সবাই বলতে পারে, কিন্তু শুনে কিন্তু খুব কম মানুষ। তাই এই জন্যই বলেছে যে লিসনিং স্কিল অফ হিম মেক্স পিপল বাউন্ড টু বি আ ফ্যান অফ হিম। সবাই তার ফ্যান হয়ে যায় কারণ সে শুনতে পারে। তো এইভাবে বলতে, এটা হচ্ছে লিসনিং এর জায়গায় আপনি অন্য কিছু কিন্তু বলতে পারেন, যে লিসনিং এর জায়গায় আপনি বলতে পারেন যে যিনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, হতে পারে কোডিং স্কিল, অথবা হতে পারে যে কমিউনিকেশন স্কিল অফ হিম মেক পিপল bound to be a fan of him. After all, he has been carrying out an impressive character. তার যে ক্যারেক্টারটা, সে কিন্তু একটা খুবই ইমপ্রেসিভ একটা ক্যারেক্টার নিয়ে চলে, খুবই সুন্দর একদম সচ্ছল একটা ক্যারেক্টার নিয়ে সে চলাফেরা করে। সো দিস ইজ হাউ ইউ উইল ডিসক্রাইব আ পার্সন। যখন আমি ধরেন আমাদের যখন টেস্ট হবে, আমি প্রত্যেক 2 উইকসে একটা করে টেস্ট নেব। ওকে, সো এভরিথিং শুড বি নোটেড ডাউন, কারণ তখন যদি আপনার রেজাল্ট আমি দেখি ইটস নট গুড, দেন there is no point of us learning, right? So make sure you all are always ready. আমি কিন্তু দিতে পারি টেস্টের মধ্যে যে describe describe your favorite teacher, describe your best friend, or describe your favorite writer, যে কোনো কিছু দিতে পারি। তখন আপনাদের স্টেপ মাইন্ডে থাকতে হবে, এগুলো বলতে হবে, এগুলো ক্লিয়ার? হু ইজ নট ক্লিয়ার? আমি আবার এক্সপ্লেন করতে পারবো, বাট অনলি ইফ ইউ আস্ক মি রাইট নাও। এনিওয়ান? Okay, then I'll move on. After this, সবাই একটা স্ক্রিনশট নিয়েছে? Yes, ma'am. Okay, and this one is few phrases. Last class আমি বলেছিলাম যে কিছু phrases আমাদের প্র্যাকটিস করা দরকার। এটা আমি ডিটেলস আরো যখন আমরা ক্লাবে, তখন আপনারা এটার মজাটা পাবেন, কারণ আই পুট অন অ্যাক্টিভিটিস যেটাতে আপনারা এগুলো ইউজ করতে পারবেন, কারণ এগুলো আসলে হার্ড, মানে রিয়েল কনভারসেশন গুলোতে এটা এত ইউজ করা হয় না, কিন্তু যদি আমরা ইউজ করে একটা প্র্যাকটিস করে ফেলি তখন কিন্তু পাবেন। ওকে, বেটার লেট দ্যান নেভার, দেরি হলেও করা ভালো। যে এই জিনিসটা কিন্তু বলা যায় যে ইউ শুড জয়েন দ্য জিম, বেটার লেট দ্যান নেভার। ইউ শুড স্টার্ট লার্নিং ইংলিশ, বেটার লেট দ্যান নেভার। যে দেরি হলেও করা ভালো, বেটার লেট দ্যান নেভার। And like the back of my hand, like the back of my hand, I know the person like the back of my hand, মানে অতি পরিচিত, আমাদের হাতের পিছে কিরকম সেটা আমাদের থেকে বেশি কিন্তু কেউ জানে না, এই কারণে এটা একটা ফ্রেজ আর কি, বা ইডিয়ম, যে অতি পরিচিত। I know the person like the back of my mind, এই পার্সনের জায়গায় আমি বলতে পারি I know Dhaka like the back of my hand, I know Mohammadpur like the back of my hand। এটা যে কোনো কিছু হতে পারে। I know Miss Momina Sultana like the back of my hand। তো এটা হচ্ছে অতি পরিচিত কিছু হলে তখন আমি বলবো I know blah 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 like the back of my hand। এভাবে আমরা রিপ্লেসমেন্ট করে আমরা এই টেমপ্লেটটা ইউজ করব। Clean as a whistle, সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার। Silent City is clean as a whistle। যখন কোনো একটা জায়গা একদম খুবই পরিষ্কার হয়ে থাকে, কারণ সেটা শুধু ক্লিন না বলে আরো সুন্দর করার জন্য আমরা বলবো as a whistle। Silent City is clean as a whistle। Okay, number 4, get the ball rolling, শুরু করা। Everyone is ready, so let's get the ball rolling। তো ধর আমি এখন থেকে আমিও ইউজ করবো, প্রত্যেক ক্লাসে আমি বলবো যে ওকে, সো আই ক্যান সি এভরিবডি ইজ রেডি, সো লেটস গেট দ্য বল রোলিং, শুরু করা, কোনো কাজ শুরু করা। চলেন ক্লাসটা শুরু করি। সো আই থিঙ্ক এভরিবডি ইজ রেডি, সো লেটস গেট দ্য বল রোলিং। শুরু করাটাকে আমরা বলি গেট দ্য বল রোলিং। সো এটা যদি আমি না বলি আমাকে রিমাইন্ড করে দিবে সবাই। ওকে, সো হোয়াট ইজ ইট? গেট দ্য বল রোলিং, শুরু করা।
নেক্সট বি ইন সামওয়ানস গুড ডায়েরি। আমাদের সবারই দুটো ডায়েরি থাকে, ওয়ান ইজ গুড ডায়েরি, ওয়ান ইজ ব্যাড ডায়েরি। একটা গুড ডায়েরিতে হচ্ছে যার মানে আপনার লাইফে সে একটা ভালো মানুষ, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আপনার গুড ডায়েরিতে থাকে। আর যে আপনার লাইফে একটা মানে আপনার সাথে কোনো একটা কিছু খারাপ করছে সে কিন্তু আপনার ব্যাড ডায়েরিতে। তো এইটাই হচ্ছে একটা ইডিয়ম যে ইফ ইউ ডু গুড ওয়ার্কস ইউ উইল বি ইন এভরিওয়ানস গুড ডায়েরি, কারো সুনজরে থাকা। সো বি ইন সামওয়ানস গুড ডায়েরি। সো আপনি কাউকে বলতে পারেন ইউ আর ইন মাই গুড ডায়েরি, ডোন্ট ওয়ারি, যে আপনি আমার গুড ডায়েরিতে আছেন, কোনো চিন্তা নেই। এটা মজা করার সময় আপনি বলতে পারেন। মাস্টার অফ দ্য আর্ট, কোনো কাজে পটু হওয়া। হ্যাঁ, যেরকম শাহরুখ খান ইজ এ গ্রেট অ্যাক্টর, হি ইজ আ মাস্টার অফ দ্য আর্ট। এই আর্ট বলতে কিন্তু আঁকা আঁকি না, আর্ট কিন্তু হতে পারে মিউজিকও একটা আর্ট, রাইট? আর্ট একটা আর্ট। তো এটা হচ্ছে যে জিনিসটা একটা টিচারও একটা আর্টিস্ট এই জায়গাটাতে, মাস্টার অফ দ্য আর্ট। যেরকম আমি বলতে পারি যে মিস্টার ম্যারিন ইজ আ গ্রেট টিচার, হি ইজ আ মাস্টার অফ দ্য আর্ট। এখন আমি এই আর্টটা কি বুঝাচ্ছি, টিচারটা কি বোঝাচ্ছি, এটার মানে এটা না যে আর্ট মানে আঁকা আঁকিটাই বুঝাচ্ছি। তো আপনি কারোর ব্যাপারে ভালো কিছু বলতে পারেন, হি ইজ আ মাস্টার অফ দ্য আর্ট। যদি কেউ হচ্ছে মানে কথা বলতে পারে অনেক, যে মিস লরি ইজ আ নিপুণতা গ্রেট বুঝাতে কমিউনিকেটর। আর্ট ইউজ করা হচ্ছে। কাজের জি, নিপুণতা, কাজের রাইট, নিপুণতা বা কাজের দক্ষতা। রাইট। তো এটা বলার সময় আমরা জাস্ট মাস্টার অফ দ্য আর্ট বলে দেবো। ইজি। পিস অফ কেক, আই নো অনেকেই জানে এটা, যে অনেক সহজ। স্পিকিং ইন ইংলিশ ইজ আ পিস অফ কেক ফর মি। ইজ ইট আ পিস অফ কেক ফর অল অফ ইউ? Not No, yet. ma'am. নট Not এট অল। yet? It would Not be, inshallah. no, ma'am. Okay. অত্যন্ত সহজ এই কাজটা। Okay. So speaking in English is a piece of cake. কিন্তু speaking is a piece of cake for me. কার জন্য speaking is a piece of cake? যদি ইংলিশ না হতো। For who? আচ্ছা, মিস্টার আব্দুল মুজিদ আজকে লেট জয়েন করেছে, রাইট? Yes, ma'am. Sorry Okay, for what was the reason? I I had to attend in a meeting and I came back few minutes ago and then I joined this meeting and I'm actually for it. I'm Okay. actually sorry for it. It's okay. Okay, so speaking is a piece of cake for me. Another one is once in a blue moon. কদাচিৎ, যে মানে হচ্ছে মানে খুবই কম দেখা যায়, যে we see the political leaders once in a blue moon, বা হচ্ছে she comes to the class once in a blue moon, যাকে দেখাই যায় না মাসে একবার বা বছরে একবার, 30 বছরে একবার, এরকম, যে ওটাকে বলা হয় ব্লু মুন। কারণ ব্লু মুন কিন্তু হয় না। সো ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন, এই জন্য এই কথাটা আসছে যে ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন। উই সি হার ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন, আমি তাকে একদম খুবই কম দেখি, খুবই হঠাৎ। ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন। অ্যাপল অফ মাই আইস, চোখের মনি, যেটা বলি যে মাই ডটার্স আর দ্য অ্যাপল অফ মাই আইস, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্যারেন্টসরা বলে। বাট আপনার জন্য, আপনার থেকে ছোট যারা, তাদেরকে কিন্তু একটা অ্যাপল অফ মাই আইস করেই বলেন। সো মাই নেফিউস আর দ্য অ্যাপল অফ মাই আইস। ব্রেক আ লেগ, যেটা আগে বলেছিলাম ওটাই। গুড লাক, ব্রেক আ লেগ ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ অল উইল পাস। ওকে, সো এই 10টা খুবই ইউজফুল। আচ্ছা, সবাইকে দেখতে পাচ্ছে? শুড আই জুম ইন? লেট মি জুম ইন। ক্যান ইউ অল সি? Yes, Yes. miss. Yes, we can see Yes, clear. ma'am, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন। ওকে, আফটার দিস আমাদের কোনটা ছিলাম আমরা? আচ্ছা, হার্ডলি। এখন হার্ডলি হচ্ছে পদচিতের মতনই। হ্যাঁ, যে যেটা বললাম যে একদম হঠাৎ হঠাৎ, সেই জায়গাটাতে আমরা হার্ডলি বলি। Okay, so here you can say I hardly go to the market. আমি একদম মানে মার্কেটে যাই না। হ্যাঁ, এমন যদি হয় I hardly go to the market, তখন আপনি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারেন। পদচিত কোনো ঘটনা ঘটে বা কাজ হয় এমন বোঝাতে ব্যবহার করা হয় হার্ডলি, যেটা আপনি করেনই না বা খুব কম, 3 বছর একবার করেন, 5 বছর একবার করেন, ওই শব্দগুলোর জন্য আমরা কি করি, ইজিলি আমরা জাস্ট হার্ডলি বলি। I hardly go to the market. You hardly come to our house. কেউ আমাদের বাসায় যদি হঠাৎ করে এসে যায়, আমরা বলি না যে আপনি তো আশায় আসেনি না। তো এই টাইমটাতে আমরা বলবো you hardly come to our house. She hardly sings a song. We hardly go to travel. It hardly rains in the desert. হ্যাঁ না, মরুভূমিতে বৃষ্টি হয়ই না, খুবই কম, মানে অনেক বছর পর পর হয়তো বা হয়। বাংলাদেশ হার্ডলি উইন্স অ্যাগেন্স্ট ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের সাথে জিতেই না, হার্ডলি। তো এই হার্ডলি মানে কিন্তু অনেক কঠিন ভাবে জিতে, এটা কিন্তু না, হার্ডলি মানে জিতেই না।
ওকে, দ্য ডক্টরস হার্ডলি মেক মিস্টেক, ডক্টররা মানে ভুল করে না, খুবই কম করে। নাফিসা হার্ডলি ফেলস ইন দ্য এক্সাম, যে টপার তাকে আমরা কি বলবো, নাফিসা ফেলস ইন দ্য এক্সাম মানে তো ফেল করা, কিন্তু হার্ডলি বললে কিন্তু জিনিসটার মিনিংই চেঞ্জ হয়ে যায়, যে করেই না। ওকে, সো এটা খুবই ইজি। এন্ড তো এই জিনিসগুলো আমি ইংলিশে আপনারা যেন প্র্যাকটিস করেন আর এটার আনসার গুলো ইংলিশে লেখেন। তুমি কদাচিৎ মিথ্যা কথা বলো, হু ক্যান টেল মি দ্য ইংলিশ অফ দিস? You hardly tell a lie. ওকে, আরেকজন? তুমি কোন মিথ্যা কথা বলো? He hardly plays football or plays cricket. না, আমি যে ফার্স্ট একটা বলছিলাম এটা। Oh, you hardly tell a lie. ইজিলি হতো ইউ হার্ডলি লাই। লাই তো মিথ্যা কথা বলাটাকে লাই বলি, রাইট? সো ইউ ক্যান জাস্ট সে ইউ হার্ডলি লাই, ইজি, রাইট? Or tell a lie is not wrong, not wrong, but you can also say this. সে কদাচিৎ ক্রিকেট খেলে। He hardly Play play cricket. cricket. Plays He hardly plays cricket, right? Okay. তারপরে হচ্ছে রাকিব কদাচিৎ দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে, এটা কি হবে? Rakib gets up, Rakib hardly gets up get up late. Perfect. তারপর আমরা কদাচিৎ ঝগড়া করি, we We hardly hardly yell. quarrel. কি হবে? কোয়ারেল, ওয়ার্ডটা হবে কোয়ারেল, Quarrel. কোয়ারেল। মানে তারপর তারা কদাচিৎ ভালো কথা বলেন, এটা কি হবে? They He hardly hardly speaks to them well. Well, তারা কদাচিৎ, right? So you all of you understood the meaning of hardly? I think এটা clear সবার জন্য, right? Yes, Yeah, thank you. Okay, very good. Next হচ্ছে instead of. এগুলা কেন শিখতে হচ্ছে? কারণ এগুলো খুবই কমন, এটা করতে পারলে কিন্তু আপনারা ওয়ার্ড গুলা সেপারেট ওয়ার্ড গুলো একসাথে মেলাতে পারবেন। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই আর লার্নিং দোজ কমন ওয়ান্স। ইনস্টেড অফ, ইনস্টেড অফ এর যে কাজটা, দাঁড়ান একটু জুম করে নিই, এটা মনে হয় একটু ছোট হয়ে গেছে। আচ্ছা, যখন আমরা একটা কাজের পরিবর্তিতে অন্য একটা কাজ করি তখন আমরা ইনস্টেড অফ বলি। ধরেন যদি আমরা ইনস্টেড অফ বলি, ইনস্টেড অফ সানি ডেজ নাদিয়া প্রেফার্স রেনি ডেজ, যে একদম সানি ডে থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল যে দিনগুলা সেটার পরিবর্তে নাদিয়ার কোনটা ভালো লাগে? প্রেফার্স মানে কি? পছন্দ করা, লাইক, লাইকের সিনোনিম হচ্ছে প্রেফার্স। Rainy day. নাদিয়া প্রেফার্স সানি ডে, তো ইনস্টেড মানে এটার থেকে নাদিয়ার কি পছন্দ? রেনি ডে। সো ইনস্টেড অফ দিস Rainy day. আমি বলতে পারি ইনস্টেড অফ পিজা আই প্রেফার বার্গার, burger. রাইট? এভাবে বলতে পারি ইনস্টেড অফ দিস। যদি আমি ইনস্টেডটা আগে ইউজ করি, ইনস্টেড অফ অনলাইন ক্লাস ইউ উইল জয়েন অনলাইন ক্লাস, যে অফলাইন ক্লাসের জায়গায় আমি অনলাইন ক্লাসে যেটাতে করবো এটা লাস্টে দিব। যদি ইনস্টেড অফটা আগে দেই তাহলে ইনস্টেড অফ দিস মানে এটার জায়গায় আমি ওটা করবো, এটারই মেইন ইনস্টেড অফ। এটার উচ্চারণ হচ্ছে ইনস্টেড, ইনস্টেড না কিন্তু Instead. ইনস্টেড। এটার প্রনাউন্সিয়েশন, এটা স্পেলিং না, এটা প্রনাউন্সিয়েশন instead, instead. Okay, instead of biology Nahid chose physics, যে বায়োলজির পরিবর্তিতে মানে পরিবর্তিতে তিনি ফিজিক্স চুজ করছেন। ওকে, instead of biology Nahid chose physics. ওকে, এখন instead শুধুমাত্র ওখানেই যে ইউজ হবে, শুরুতে যে ইউজ হবে সেটা কিন্তু না, অনেক সময় কিন্তু মানে মাঝেও ইউজ হতে পারে, যে I will eat snacks instead of rice, আমি স্ন্যাক্স খাবো instead of rice। তখন আমি কি করলাম, যে আগে বললাম রাইসের যেটা আমি করব, পরিবর্তে হ্যাঁ যেটা আমি করব সেটা আগে বললাম, কিন্তু যেটা তার মানে ইনস্টেড অফ, যেটা ইনস্টেড অফ সেটার পরিবর্তনটাই হবে। যেরকম ইনস্টেড অফ অফলাইন ক্লাস যেখানে ছিল, যে অফলাইন ক্লাসের পরিবর্তে আমি অনলাইন ক্লাস, ইনস্টেড অফ এর পরে যেটা সেটা আমি আসলে করছি না, যেটা যেটা মানে বাকি সেন্টেন্স, এটা কিন্তু একটা পার্টিশন, রাইট? এটা আমি করছি, আমি স্ন্যাক্স খাবো ইনস্টেড অফ রাইস, রাইসের জায়গায় আমি স্ন্যাক্স করবো। যদি আমি ইনস্টেড মাঝখানে দিই, সেন্টেন্সের মাঝখানে দিই, তাহলে যেটা আমি করব সেটা প্রথমে থাকবে, যদি প্রথমে দিই যেটা আমি করব সেটা লাস্টে থাকবে। ইজ ইট কনফিউজিং জি মিস কার্নিস? Little bit. Little bit. Again, instead of sunny day Nadia prefers rainy day, তো সে কোনটা পছন্দ করে, রেনি ডে না সানি ডে? rainy day, ma'am. Rainy day. রাইট? তো এই যে ইনস্টেড যদি আমরা আগে দিই তাহলে যেটা আমরা করব সেটা লাস্টে দিব,
হ্যাঁ ওকে। আর যদি ইনস্টেড কেউ যদি মাঝে ইউজ করে, তার মানে ইনস্টেড এর পরে যেটা লেখা সেটা আমি করছি না, যেটা প্রথমে লেখা সেটা করছি। সেটা করছি। ওকে, যে আই উইল ইট স্ন্যাক্স ইনস্টেড অফ রাইস। যেরকম একটু আগে আমি কি বলেছিলাম যে ইনস্টেড অফ পিৎজা আই প্রেফার বার্গার, এটা একটু লিখে দিই। ইনস্টেড অফ পিৎজা পিজা আই প্রেফার I বার্গার। prefer পিজার burger. পিজার পরিবর্তে বার্গার পছন্দ করে, এই তো ম্যাডাম এটার অর্থ। রাইট। এখন আমি যদি এটার উল্টা করে ফেলি, ইনস্টেডটা আমি প্রথমে দিতে চাচ্ছি না, তখন কিভাবে বলবো? I prefer burger Instead of I- of হ্যাঁ, I prefer pizza instead of ইনস্টেড অফ বার্গার। burger. No, 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 no. আই instead প্রেফার বার্গার of I prefer ইনস্টেড অফ, burger instead of pizza. কথাটা I কিন্তু সেম, জাস্ট পজিশনটা চেঞ্জ করছি, কিছুই না, আর মিনিংটা সেম। বুঝতে পেরেছেন? এটা কি Yes, ক্লিয়ার? আচ্ছা, কার জন্য একটু কনফিউজিং? ম্যাম আবার একবার বলেন একটু। আচ্ছা, দেখেন, ইনস্টেড অফ পিৎজা মানে পিৎজার পরিবর্তে আমি বার্গার পছন্দ করি, মানে পিৎজার জায়গায় আমার বার্গার পছন্দ। এই সেম যে যদি আমি ইনস্টেডটা প্রথমে দিতে চাই না, তখন আমি কি করব? প্রথমে এটা লিখে ফেলবো, এটা লিখবো ফার্স্টে, আর বাকি যেটা ইনস্টেড অফ পিৎজা সেটা লাস্টে লিখবো। মিনিং কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, খালি ওয়ার্ডিং এর পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে। yes, এটা কি ক্লিয়ার? yes, ma'am. আচ্ছা, কার জন্য ক্লিয়ার না? আমি একটু মনে হচ্ছে যে অনেকে কনফিউজড। ম্যাম Here, miss. ম্যাম ইনস্টেড অফ এর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেইটার পরিবর্তেই আমরা আগেরটা ব্যবহার করব, এই তো ইয়েস, রাইট। কথাটা। হ্যাঁ, অপরটা ইউজ করব। ইয়েস, হ্যাঁ, ওকে। ইয়েস ম্যাম। Yes. আচ্ছা, এখন একটু এখানে কিছু আছে। They like আচ্ছা আচ্ছা, আমি ইংরেজির পরিবর্তে কোরিয়ান ভাষা শিখবো। ওকে, সো ইন দিস কেস হু ক্যান টেল মি দ্য ইংলিশ অফ ইট? ম্যাম We learn I want to tell. Korean language instead of English. I ইয়েস, prefer আচ্ছা, তাহলে আর যদি ইনস্টেড আমি আগে চুজ করতে চাই তাহলে Instead of English, I will learn Korean language. okay, who answered this? Mr. Abdul Musid. Okay, Yes. okay, next one I want someone else. কি করতে চায়? ম্যাম ফার্স্ট সেন্টেন্সটা ইনস্টেড অফ এর পরে যদি প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করি, পরেরটা কি ফিউচার টেন্স ব্যবহার করা যাবে এখানে? কোনটা আমি বুঝিনি, আরেকবার কোন কোশ্চেনটা? যেমন আমাদের এক ভাই বললো যে ইনস্টেড অফ ইংলিশ আই উইল লার্ন কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, এই ক্ষেত্রে মানে এখানে কি আমি উইলটা ব্যবহার করতে পারবো না আই লার্ন কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ? হ্যাঁ, করতে পারবেন, এটা কোনো প্রবলেম নেই। এখানে এখানে ওটা ওরকম কোনো রুল নেই, ইউ ক্যান ইউজ ইট as much as you want. ওকে, তো সে গানের বদলে নাচ শিখবে, মিস মমিনা, এটা কি হবে? Instead of singing, she learning dance. She learn dance. আচ্ছা, একজন বলেন, আমি মিস মমিনাকে বলেছি, বলেন। সে গানের বদলে নাচ শিখছে। শিখছে। He learned song instead of dance. সে গানের বদলে শি ইজ না নাচ She is শিখছে। learning dance instead of sing. Yes, she is learning She is learning Dance Instead of dance singing. She is instead of learning dance instead of instead of singing. yes, and dancing instead. You can just say dancing. এখানে dancing বললে আর মনে সোজা হয়। ম্যাম এইখানে বাংলায় যদি এই ওয়ার্ডটা হতো যে সে গানের পরিবর্তে নাচ শিখতে চায়, এখানে ওয়ান্টের পরিবর্তে আমরা কি কোনোভাবে উড ব্যবহার করে এটা করতে পারি? শিখতে চায়, যেরকম যেতে যাচ্ছে যে সে, আরেকবার বলেন কথাটা, সে গানের পরিবর্তে নাচ শিখতে চায়, এখানে কি ওয়ান্ট ব্যবহার করা ভালো হবে না উড, মানে wants। উড এর ব্যবহারটা কিভাবে করব ম্যাম এখানে? এখানে would it, she would want to, এটা বলতে পারেন, she would want to, she would want to। আর would টা ইউজ করা it's unnecessary, জাস্ট বলতে পারেন she wants to। হ্যাঁ, she wants to, she is learning dance instead of song. এখন সিঙ্গিং, এটা বলতে পারেন she is learning dancing instead of singing,
গান গাইতে কিন্তু বলেনি, জাস্ট গান বলেছে। শি ইজ লার্নিং ড্যান্স ইনস্টেড অফ সংস, গান গাওয়া বলেনি সেন্টেন্সে। সো ইউ ক্যান জাস্ট সে শি ইজ লার্নিং ড্যান্স ইনস্টেড অফ সংস। Sorry miss, sorry to bother you. আজকে আমি একটু আগে ভাগে যেতে হবে, ওকে, আমার নো একটু প্রবলেম। কাজ পড়ে গেছে, হ্যাঁ একটু আগে যেতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ওকে, ইউ মিস, বাই দেন। ওকে, বাই বাই। ওকে, লাস্ট ইমরান গল্পের পরিবর্তে কবিতা লিখে। What will this be? Imran, write poetry instead of story. Imran writes কি? Poetry. Right. Poetry or poet? Poem. Poetry. Poetry. Poem. Poem. Poem, yeah, poem instead of stories. Right? Stories. So I hope যেগুলো আমরা এখন করলাম it's kind of clear. তার মধ্যে হচ্ছে, আচ্ছা কালকে যারা ছিল, মিস্টার আব্দুল মজিদ আপনি ক্লাসের শুরুতে ছিলেন না, so I could not ask. কোন টেড টকটা আপনি দেখেছেন? টেড টক। I didn't watch TikTok yet, madam, actually. It's টেড টক। হ্যাঁ, টিকটক না, টেড TED টক। Yes. You're right. Okay. So I think Miss Kearney is dead. Miss Kearney, can you share your experience? আচ্ছা, সবার ক্যামেরা অফ কেন? Miss Kearney. Yes, ma'am. Yes. Tell me about your experience in watching the public speaking in TED Talk. What was your experience like? কেমন লেগেছে? বা কি বুঝতে পারলেন? কি রিলেটেড দেখেছিলেন সেটা আগে বলেন। আমি মাই ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ এটা দেখছিলাম আর কি, যে কালকে পারছিলাম না, তো চেষ্টা করছিলাম যাতে ঠিক করতে পারি এরপরে থেকে। ওকে। হ্যাঁ, দেখছিলাম কিছু গার্ডেনিং সম্পর্কে দেখছিলাম, তো আমি ভালো করে বুঝতেছি না। আচ্ছা, ওকে, অ্যাট লিস্ট ইউ আর ট্রাইং। সো এটা হচ্ছে কিন্তু এটা ডিপলি হচ্ছে, মানে যেহেতু আমাদের এখানে কিছু জিনিস কমপ্লিট করতে হবে, এই কারণে এখানে পুরোটুকু করবো না, ক্লাবে, হ্যাঁ ক্লাবে এই রিলেটেড আমি কিভাবে আপনি টেড টক গুলো অ্যানালাইজ করবেন সেটা বুঝিয়ে দেবো। ওকে, and who else was there? Miss Topu could not do it. আচ্ছা, আইফোন যিনি, আপনার নামটা কি জানি আমি ভুলে গেছি। My name is Nichor. Nilchor, yes. So Nichor, did ma'am. you watch? Yes. Did you watch the public speaking? Yes, ma'am. I hear two people talking his life story. Oh, about what? So actually, one girl tell her love story, and another boy described his sad life. He is worried his job life. But another girl, she said her love story, because already her boyfriend how to deny with her. That's it. Okay, thank you, Mr. Nilchor. So that was a good insight behind it. And yes, Mr. Hannan Shikda, do you want to ask something or say something? Yes, actually, I want to tell something. Actually, before when I was joined this class, at first, when I was joined this class, I am actually I think I will learn something from this course. But when I was joined, I was quite disappointed about this course. For this reason, I was resumed few days. But yesterday, I heard our instructor was changed. For this reason, I was joined today. And I joined today, but actually, I am a service person. I have not enough time. After my job time, I gave my time, my family. I have two daughters, but about arranging some things, I put out few times to learn English. But few days I was totally disappointed, and my heart was completely broken. For this reason, I was resumed, but till now, till today, I am going to continue. But today I am satisfied about today's class.
Okay, thank you so much. So you understood my class, right? That's the Yes, main point. but I know I am not answering. I am not conversation with you because I was joined in cultural program. Just 10:30 our cultural program was finished, and then I was joined. Oh, okay. But I am Okay. hearing you. I am hearing you, but I can't interaction with you. Okay. Oh, it's fine. I think you're already good. You just need to know few grammar. So I hope যেহেতু আমাদের ক্লাসগুলো কি হয়, we have class on Wednesday and Thursday, right? So যেহেতু আমাদের এই দুই Yes. দিন ক্লাস, তাহলে আমরা একদিন করে কি করব, গ্রামারের দিকে একটু ফোকাস করবো, আরেকটা দিন আমরা স্পিকিং এর দিকে। হ্যাঁ, গ্রামারটা Right. ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা দেখা যায় না, কিন্তু আমরা যখন Good to কথা go. বলবো, right, when you talk today, I can see that you can actually explain your part or you understand me, but there are some times that you are missing out on the grammar. So I think grammar is very essential. You all agree, right? So we should have one class dedicated to grammar. Do you agree? Yes, why not? Grammar is essential for Right. speaking, learning, One and understanding English. one class for grammar. Okay, another thing. Yes. Since you were not there in yesterday's class, Mr. Hannan, I No, asked no, everyone to no. watch. I was not joined yesterday class. Yeah, I told everyone to watch public speaking, and there is something known as TED Talk. I will put down in the chat box Can again. you spell, madam? Yeah, If you don't mind. I wrote down in the chat box. Can you see TED Okay, Talk? okay, So okay. I find it. what you TED need Talk. to do is go to YouTube, search about a topic that you're interested in. TED Talk about sports, TED Talk about music. So ওখানে যেটা দেখবেন, ওখানে হচ্ছে অনেকগুলো মানুষ কিছু কথা নিয়ে কথা বলছে। আমি চাই না আপনি পুরোটুক দেখেন, দ্যাটস নট দ্য মেইন থিং। আপনি 1 মিনিটই দেখেন, বাট আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং বিহাইন্ড ইট। ওখানে কিছু শব্দ আসবে, সেটা আপনি বুঝেনই না, you will write it down in your notebook, okay? And then you because we have Google, that's what I'm saying, you can figure out there. But since you are learning with me, if there is any issue, ক্লাসের শেষে আমাকে অবশ্যই আস্ক করবেন যে আমাকে এই টেড টকটা আমি দেখেছিলাম, কিন্তু আমি কি বলছি আমি বুঝিনি, তখন আমি আবার কিন্তু এক্সপ্লেন করে দিব। সো এটা আমি বলছি না যে আপনি ইন্টারনেট থেকে শিখে নেন, বাট যেহেতু যেন আপনি আগে যেতে পারেন এজন্য বললাম। সো ইন কেস তাও ক্লিয়ার না হলো, তখন আমার কাছে আসবেন, আমি আরো ভালো করে ক্লিয়ার করে দিব। সো দ্যাটস হাউ ইউ উইল গেট বেটার। নিজের আপনি দিবেন আমাকে যদি 50% দেন, আইল গিভ 50%, কিন্তু শুধু যদি আমি দিই তখন কাজ হবে না, আপনি যদি শুধু দেন তাহলে কাজ হবে না। ইট হ্যাজ টু বি 50-50, রাইট? So I hope you guys will finish the homework. Oh, another thing, I also gave homework for watching one movie every week. I know everybody is busy, a lot of you are in corporate world, I know a lot of work, I understand that. So just one movie per week. So just maybe watch 15 minutes every day. You can do that. Choose a very short movie. Watch that movie in English. Okay. Try to watch it in British accent and open subtitles. You all know what is subtitles? Yes. Right, with subtitles. So যখনই কোনো একটা কথা বলছে, you didn't understand, go back and listen to it again. And every class আমি চাচ্ছি যে last 10-15 minutes এ আছে, I'll ask you all to give me a short summary on it. Like ওই মুভিটাতে কি শিখেছেন, যে this movie was about two children who had difficulty in studying and their name was blah blah blah, যে এটা তার নাম ছিল। আর এই এই মুভির মেইন শিক্ষাটা কি, মেইন কি পয়েন্ট, আমি চাচ্ছি না আমাকে কি মানে সবকিছু বলে দেবেন, বাট মেইন পয়েন্টটা বলবেন যে হিয়ার নলেজ ক্যান কাম ফ্রম এনিওয়্যার, জ্ঞান সব জায়গা থেকে আসতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন নলেজ। কারণ অনেকগুলো স্টুডেন্ট আমাদের, বুঝতেই পারছেন রাইট, আমি যদি সবার কাছে জানতে চাই, আই ওয়ান্ট ইট শর্ট, কিন্তু যখন আমাদের ক্লাব হবে, কারণ আমাদের ক্লাবও কিন্তু আছে, ডেটটা দিয়ে দেওয়া হবে কোন দিনে হবে, ওই ক্লাবে কিন্তু আমরা অনেক অ্যাক্টিভিটিস করবো, গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস, বিকজ অনেক সময় কি হয়, স্পিকিং পার্টনার থাকে না। So we'll talk more about it. Inshallah, we will let you know about the club. Okay, everyone. So I have some things to catch up on. I'll see you in the next class. Okay. Ma'am, I have one question for you, ma'am. Yes. Ma'am, actually today I joined late joined, ma'am. So I didn't understand how, where, when, why. Okay. So I already recorded this class, so I'll be posting Yes. it soon. Okay, don't worry about it. You can see the video and check for both the classes. I'll upload for both classes, and then you can let me know in the next class. কোনো problem থাকলে যেটা বুঝবে না শুধু ওটাই বলে দিব। Okay. Okay. Ma'am, Thank you. I Yes. have a request to you. Yes. Please send me your this class slide because Yeah, you will. I could not watch anything.
I feel so sad for you. This man is actually like very hardworking, even though he cannot see the screen. He was in the class, so that is what dedication is. Okay, so I hope I'll send the slides in the group. Okay, just wait, give me a few minutes, and then I'll upload it. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Any Thank you, more madam. questions? All right. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Thank you, Hafiz. ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz.